As long as we come on air every evening, the whole world must listen. As long as we preach this very gospel, Chukwokika Abiyama must be with us. Therefore, without any further hesitation, we must proceed to offer every prayer to Chukwu Okike Abiyama who resided in heaven. Therefore, as we always commence, not from today, but from of old, our Father who art in heaven, Nanyinke bineligwe, ka aha gị dị nsọ, that your name may be hallowed by men, that we may bow at the mention of it, that we may offer every glory unto thee, that we may offer you every adoration and adulation, because there is none like thee. You fight our battles for us. Every blessed day you demonstrate through your kindness and your everlasting mercy that you are our Lord, our God, and our Creator. This evening we offer these your children unto thee. All over this very planet that you created, they are listening across the entire 24 time zones on this very planet where they inhabit. They are listening to your gospel this very evening, this gospel of redemption, a gospel of hope, a gospel of restoration, a gospel of renewal, this very gospel of freedom, this very gospel of emancipation as only you ordained, that this very gospel must be preached, that mankind may be set free from the eternal damnation of the creation of the British. My goodness me, I want to remain in the spirit because we must worship heaven. We answer your name, O Lord of hosts. Everything about us is designed to offer glory unto thee. We have atoned for our sins last year. This very year we have not only atoned for our sins, we have spilled, we have shed blood, they have shed our blood. We have let our sacrifice be made unto thee. Even on the 30th of August, as we are being felled by the bullets of the enemy, by the workers of iniquity and of darkness, we remain very strong today to beckon upon thee, to ask you for your mercy and for your grace, to ensure that your kingdom is restored upon the face of the earth, that you can bring your healing hand to bear upon the life of those of them that you created for one singular purpose, and that purpose alone, which is to worship you in truth and in every honesty. Is there any way that we have erred? Is there any way that our ancestors may have sinned? We confess before a congregation of the whole of humanity to ask you, O Lord of hosts, to have mercy upon us. You must have mercy upon us. We have suffered enough. We have been subjugated enough. We have been tortured enough. We have been imprisoned enough. We did not do these people anything. Our only crime is to answer your name. Our only crime is to be born your children. Our only crime is to excel at everything that we place our hands into. Our only crime is to exhibit your glory and your blessing, which manifestedly is upon our lives every blessed day. That is why they want to kill us. That is why the British want to join those of them who don't know you to destroy your creation and your inheritance. You will not allow shame to befall your name. You will not allow the enemies to triumph over the lives of your children, because you created us to exist, to worship, to honor, and to praise you. That is exactly what we are going to do when this Biafra comes. It will come in truth and in every honesty, because we remain every blessed day. Chukwu Abiyama believe we're whiter than white and whiter than snow. Is there any way that we have sinned that you cannot forgive us our trespasses, to enable us to fulfill your own word which was spoken thousands of years ago, that instead of what you promised not to come to pass, that heaven and earth will cease to exist? You opened your mouth, Chukwokika Abiyama, to bless mankind to the coming of Yahweh Yeshua, who came here and said, let your kingdom come on earth as it is in heaven.
those words can never be in vain, because they are anchored upon your holiness and your magnificence. That is why in the end we know that Biafra will come, that these children that we have given birth to all over the world, and their children, and their children, and their children, as long as they give birth to them and they are Biafrans, they will worship you in truth and honesty. Through this very work we are doing, mankind will come to understand you. Let your miracle be wrought in our lives. Let us witness and behold your magnificence, your holiness, your mystery, and your grace under our command. O Lord of hosts, we call upon you. We call upon you to heal. We call upon you to provide succor to those of them who are inconsolable. We ask you to come and strengthen those who are weak. We ask you to restore hope where there is hopelessness. We ask you for inclusion where there is destitution. We ask you for one brotherhood, one camaraderie, one bone, one blood, and one flesh of your children. The Efiks and the Bibios, the Izon, the Shekiri, the Isobos, and also those of them from Isoko. We are traveling all the way to the lands of Igala. We are moving on from there to Idoma, to Igede, to the territories of the Igbo land. All these places we dedicate unto thee. All these lands of yours, we ask you to cover it with your mercy. Because Biafra will come, and when it does, we will dance on the streets. I'm telling you, by the time that we are done, humanity will think that we are mad, we are drunk in your glory, and rightfully so, because your kingdom will come to rest upon this very earth. That very kingdom is the unadulterated, non-negotiable sovereignty of the Republic of Biafra, that your will may be fulfilled in our time. All this we pray, all these we ask for, in no other name apart from that name that belongs to you. Ahadin sosine bigebi rone bigebi. He said, my name is Namdekano. It's Young Flight in the mix. The silver jacket body with Biafra gun. Umokoko, mad people everywhere. Dara. What you don't know is bigger than you. 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 Hey, he dey make me oh gaga. He dey make me oh gaga. He dey make me oh gaga. This your G, he dey make me oh gaga. The worst thing you can do to a black man is to tell the black man the truth. Yeah. The worst thing you can do to a black man is to tell the black man the truth. Yeah. Ah, he dey make me oh gaga. Mama, he dey make me oh gaga. In this your G, he dey make me oh gaga. Sabotu asi dey make me oh for you. Obi them fools everywhere. Obi them fools everywhere. Obi them fools everywhere. When we talk about our freedom, we're not go the fence. When we talk about our freedom, they go the fence. When we talk about our freedom, they go the fence. Yeah, he dey pay me oh gaga. Mama, he dey pay me oh gaga. In this your G, he dey pay me oh gaga. Sabotu asi dey pay me oh gaga. Biafra voice 247. Love you, we love you, everything me blood brother man, you know. We go Chris. Chiamaka Heaven. Ogarov, Rasta man of God. Love you. Yeah. Biafra, you know. Ikuku. Bad guy, you know. But the water master. Love you. I can't have a go on. I get young and where's the minute. All them enemies of Biafra. Mad people everywhere. You are living in darkness, suffering and smiling. When we talk about a freedom, now go the best. You are living in darkness, suffering and smiling. When we talk about a freedom, go now go the best. Yeah.
He dey pay me for you. He dey pay me gaga. Africans, he dey pay me gaga. This your G, he dey pay me gaga. He dey pay me gaga. Omo, he dey pay me gaga. I don't know what's wrong with the reasoning ability of a black man. My God. So I'm on that maximum respect. Yeah. He dey pay me for you. He dey pay me gaga. Africans, he dey pay me gaga. This your G, he dey pay me gaga. Makana wapana kamado Muna kujukwenanya Lepa mnirirure Oge si makasuna no Oga think about your life Because the entire story Ndi botu inusi Agwa wati mati anodi Eburisi ya na kreso Jiri ege kuma kreso Makano panu boko Opa tichiria, abona bosondo nango, ona yekuchikwe na kana. Asi mabura kuno mare, ya buru biyaru, na mogara pala nango, sorondi bozo. Opa no maketo, money is not everything. Let's fight for our freedom. For our freedom is our right. Papa mo baramsi. Nabia frabala mo, iya buna nene kambu paraya no. Baka no jife wata winyaka ye, akalo be ilo dese ya. Oye wife wipara nife ya, nka bo paru ko. Biafra is my life. Biafra wabarabo, and we must go back to our land. And just a kwano to go to say. Ogonyega bara mufero, ifa ukemere ya foyeteko. Gana chopi meyoso, bongo lodira kumi kahala. Mano yesu na bugoba mnalibu, wesi no choro wa Nigeria. Yabiko soro nga usala ugausa, kanyo wezoro wanyeba. Maka no buro ugausa, azegu govano is. Yoga kita kwanja usofuma. All right. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your time zone. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world. You all are highly welcome to this very live presentation. We are live and direct, and of course, I am very, very certain that Chukwu Kikabiama Bineli Igwe is bearing us with us this very evening. God is bearing us witness this very evening as we have come to do the needful, though we have come so early. Today's date is 25th of July, 2024, and the time right now is approximately 39 minutes top of the hour. It is 39 minutes past 5 p.m. here in the land of Chukwokikabia Mabineli, where you all are highly welcome once again, as I can see your names and your comments in the comment section. Chibwe Zagun, you're welcome. Amechi, I can see you in Dubisi, you're welcome. Alex, you're welcome. Amechi, you're welcome. Kingsley, you're welcome. Agums, you're welcome. Shady, you're welcome. Lolego Yibo, Onyenkem, Wairo Osita, you're welcome. Alo Ziambros, you're welcome. Jerry, I can see you. Chidera, Charles, Chinelo, Nas, Florence, Iwu Biafra, Hakuna Matata, Aneta Prierica. Oh my goodness me, the names keep coming thick and fast as the comment keep flowing. Palidi, Oja,
Amechi Ruben, Innocent, Onyekachi, you're welcome. Seth, Emmanuel, oh my goodness me, Isaac Success, you're welcome. All of you are highly welcome to this very live presentation. We have to continue. Helen Peters, I can see you. Orus Official, you're welcome. Lady V, you're welcome. God Day, Good Day, you're welcome. God Day, you're welcome. Oga 404, you're welcome. Blessing Ogumbenle, you're welcome. The names keep coming, the comments keep coming thick and fast. Of course, we have to continue. We have to move immediately without further hesitation because I don't want us to spend so much time in this very live presentation. I remain your one and only brother, your beloved brother, Ordenanwa. We are live and direct. We are broadcasting on one particular platform, which is our newly created YouTube platform, Biafra Unite TV. If you haven't followed that very platform, I wonder what you're waiting for. As you all know, that we are patiently waiting for Biafran app to be launched, so that all of us, we are going to batch, we will patch on that very app like because we are going to say, we're not going to just say bye-bye to other apps, but other apps will be, just additional. Other apps will be additional. We will make sure that we make use of Biafran app, 100%. How do I put it? We will maximize the Biafran app 100%, whether they like it or not. That is where we are going. Now, going by the title of this very live presentation, as you can see on your screen, breaking news: Ohaneze President Iwuanyanwu is dead. Again, I don't want to analyze anything. Let me just read it. Let me bring it to the screen. We read together, and then I will just, in fact, I have to just share the link. Let me just share the link to this very broadcast so that all of you, I want everybody, once you are listening, I want all of you here in the studio, I want you to start clicking the link. Join me in the studio because I don't want to analyze anything. Anything Biafra Unite says on our door that too much. I don't want to say anything for now, at least for now. Because when I say now, or daboda, onekwo ka otu ndị Igbo na-achọ m ịkpọ ife anwa afa. Ndị Igbo si na ọ na-ada ka ajị ọhụrụ na-abịa. So I don't want to say anything for now. Let me just share the link. The link is already in the comment section. Once you are coming in, you don't need to ask what is the topic. The title is already there in the screen. Click the title and join me in the studio. Let us do it together. Let all of us do this together. Bukono Aruna Chamoko this evening. Aruna Chamoko. And of course, I don't want to talk too much. I don't want to talk. Chomkoya bunkusiana asino okugo. Asino Biafra Unite Korea. So let us read it together. Let's read together. Just a moment as I bring it to the screen. Otu akwa ka o si dị oge kere afọ ya. Oge the other one nwụrụ. Kere afọ the one he succeeded. Not Iwuanyanwu. What is the name of the late former Ohaneze president, George Obiozor? Ọkwa otu aka ọ dị during his time. Ọ nwụrụ. Ọ na-ekwu everywhere mpụta mee announce asị na ọ bụrụgo fake news bịa. So biko alum na asọmkparị and ụka ụkwa achị n'aka ejiri ugogbe ele ya. So let me bring it to the screen so that we can just read together, and after reading it together, I will give every Biafran opportunity who I have seen in the studio. I will give you opportunity to speak. All right, let me bring it to the screen.
Who is calling me? Who is calling me? Oh my goodness me, this is my sister. No, Keije, are you aware I'm not live? Nwanyị ọma, Ada dị ọla mma, anọkwa m live. Okay, Udo didn't get me right now, no problem. I will just send it to you. Again, I will do that right now, please. Okay, fine. Okay, fine. Of course, it's a breaking news, and there is that very man, Nana Po. Amorom Mosinafayabo, master prophet, because Afayabo, master Gene, and again he doubled with the Osinobu prophet in the Biafra, spiritual Biafran leader. I don't know who made him that. He said, Nala na bagaragara, Anibo na bagaragara, Nke Azua, Iwuanyanwu has finally joined his ancestors. Of course, we all understand. Everybody don't know why. But the bone of contention is how you join your ancestors. Your impute. If he mepotalo no wa, if he melo no wa, bife ye duga na muo, obuni me njo, nje sono gonaba, obuni me ma, gen enjoy mayana, omemma na mayana, omenjo na njọ ya na ikwu amarọ ibezi ya nke onye metalụ obulu omemma na mma ya na omenjọ na njọ ya na ikwu amaghị ibezi ya nke onye metalụ obulu. Those people that join the enemies from the north, those that join the Janjaweed to massacre innocent Biafrans, to slaughter their own, the history will never ever be kind to you. Those people who claim to be occupying positions in politics or leadership positions in Igbo land, especially in the land of Igbo, in the land of Eri, in the land of God, you join the enemies, uncircumcised enemies, to massacre your own flesh and blood. History will never be kind with you. Posterity will judge you forever and ever, even though you leave this world. Anything that has to do with you, anything that concerns you, anything that has to do with your lineage will never know peace as far as this earth is concerned. That is how it is. The cause is not from me. The cause is not from Biafra Unite, but that is what the Lord of Hosts has said. Let me, of course, Adade Olamma, if you are listening to me right now, check your WhatsApp. I have sent you the link. You can then join me in the studio. Kaiwike, Edofa, Vam. Now the link, of course, the link is still in the comment section. Let me do as much as I can. Let me try as much as I can to, to pin it, so that I don't have to share it repeatedly. Anybody joining me, you can look up to the comment section and then click the link in case you want to contribute right from the studio. Let me try as much as I can to pin it on top of the comment section, so that, of course, if you want to comment, if you want to say anything, you have to click the link. If you want to join me in the studio, you will click. Oh my goodness me, what have I done? What have I done? What have I done? Okay. I am very, very sorry. Who is calling me? A lot of people are calling me. The link has been shared. The link has been shared. The WhatsApp number is not open now. Please. Who is calling me? Please, I'm on live broadcast. Tell me, what do you want?
Onye bụ Maazị Obiwanne? Onye bụ Maazị Obiwanne? Onye bụ Maazị Obiwanne? Okay, go ahead. Are you aware that I'm on live program? Did you call to contribute, or what? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Contribution. I'm on live. That is why I'm calling. I'm calling from Aba province. Okay, go ahead, please. Bapi also. You have 2 minutes, please. One or two, no three, no here. Side Obi Oton, I know yes, you were this and Biafra, the Hanajiala, Nezrani Mini. Many of them got Regiala, Pazirani Mini, Nini Akaha, Dina, Mazi, Redition of Cable Mazanam de Carlo. Many of them, naturally, you cook that. We can win away. Hani ne ga ala zira anyị mmiri ndị niile sị na Biafra ga-abịa ha ga-eji ala zie mmiri Biafra ga-abịakwa na 2nd December ụta anyị kwuru ya ụtọ ga-adị. You say, thank you so much. God bless you, my brother. All right, we continue. I want us to read the the write-ups together so that Biko, once you are joining me in the studio, try and on your audio. Make sure that you are joining with audio, because if you do not join with audio, there is no how I can bring you to comment. First of all, let me add my own sister and comrade at the same time. Ada de Olama. Can you make a continue? Is it? Ganiru, Ada de Orama, Ganiru. Hey, Gine Umundibo. Ajimala weneke n'ụmụndị mbụ na ndị egede ụmụ Igbo na ada ndị mbụ na ndị egede na-eje wite asụsụ ndị gboo otu a ka ọ dị. Eji m ohere a wee na-ekene ụnụ wee na-asị o, ana m ekene nwoke, kene nwaanyị, kene ikwu, kene ibe, kene ndị mbụ na ndị egede, kene ndị nze na ọzọ, were kene Chukwu okike abịa ama. Asị m ụnụ ụmụnne m nke onye chirinu ya zelu otu a ka ọ dị. Ikuku na gaa n'ihu. No. Thank you for joining me, Adade Olamma. Thank you for joining me in this very emergency live presentation. Making it together. We are not going to take time, but let us do it together as we move. You're welcome, my beloved sister and, of course, comrade. All right, I still have more people in the studio. While the link is being shared in the comment section, I want to let you know that the link is on top of the comment section as you are joining me. Kindly click the link if you want to make any comment so that I can bring you in. If you are in the studio already, just hold on. I will bring you in to make your comment. And I can see somebody called Mrs. Oloni. Mrs. Oloni, you have been here for a while in the studio at the backstage, but your device is not connected with your microphone. Kindly go out and come in again while your device is connected. Make sure that you allow your microphone to be able to make your comment when I bring you to the screen. Mrs. Oloni, I'm talking to you, please. All right, as you can see on the screen, this is from The Nation. I will show you from 2 different platforms as they are mistakenly reporting. Let me just use that word. This is today, July 25th, 2024. And they said, breaking, Ohaneze President General Iwuanyanwu dies at 82. Some other headlines
saying 81. Why? Sorry, this one says at 82. Why some other headlines are saying 82? Some say 81, while some say 82. Now, they said here, the President General of Ohaneze Ndioshi Nandiama, Chief Emmanuel Iwuanyanwu, has reportedly passed away. This was verified in a statement on Thursday, July 25th, by Jide Iwuanyanwu, the son of the late chief. Chief. Anybody you see today answering that name chief or wearing red cap is a criminal. Today, until Biafra is fully restored, because by the time Biafra comes, we are going to revisit some of our traditions. We are going to amend some of our traditions. We are going to bring the originality back. Some people say that kings are warrant chiefs. Some people say that. But I want to tell you that we already have Ezes before the white men came. When you hear that civilization began in Igbo land, we already have government in Igbo land before the white men came. And the government we had as at that time was the traditional rulers, Ndi Eze and Ndi Igwe. So they have been there. So these warrant chiefs, they are now saying that the Ezes are made by the colonial masters. Is a lie, because we have been governing ourselves through the Igwes before they came. So what happened is that the ones that believed in their ideology of colonialism, they were brought close to the, were brought close to them, and the philosophy and the ideology of our existence and governance were changed into the to suit the colonial masters. So a lot of things were changed. And those who said, no, we cannot accept your ideology of colonialism were murdered. They were killed by the colonial masters. So these are the things that happened. Not that we didn't have kings from the beginning, because we call it Eze and Igwe, and this language these words are Igbo words or languages. So we have been there. They have been there from beginning. So what we are going to do is to reform. We are going to reform, and we are going to revisit our old tradition and reform some of these things that were changed by the white men. So that is what we are going to do. But these current chiefs and the Igwes you see today are all criminals, because they are political chiefs and political Igwes. Now let's continue. Let's continue. They said here, according to the statement, the 82-year-old Iwuanyanwu died in Abuja on Thursday after struggling with illness. When we told you that they all live in Abuja, you think it's a lie. Where are they dying? They all die in Abuja. That is it. And don't we go to Abuja now? I bruise na abutezi na Igbo. Bianie. Igbo abụrụ a dumping ground. Igbo jiburu Igbo abụrụ a ground. So ọkakwa mma onye nwụọ na Abuja, fa nwụrụ na Abuja, si nie fa na Abuja there. Support na. Yes, si nie fa na Abuja, because Igbo abụrụ a ground. Fab nọrọ na Abuja na-send ndị army ka abịa na-egbuchachi ụmụazị Igbo. Then fa nwụrụzie ebunatakwa fa na Igbo. We can no longer tolerate that. I'm going to tell the Prime Minister to look into that. Now, okay, of course, Adade Olamma, okay, let me give you few minutes to speak before I will be able to bring, some other Biafrans who are already at the backstage. Go ahead, please. Wow, ikuku na obi adam mma. Mba, adam obi adam mma, adam happy cha. Because na awa ya wulo di nozu. Ngoli ife iji fe me na fa nwo. Because ozu fe nwere uru oba. But no a very shameful thing called Iwuanyanwu. And they na akpọ ya, okwu mkpọ ya na ndụ ka mma na akpọ ya n'ọnwụ. Ebe ọ chọ ka akpọ ya n'ọnwa, ye na akpọ ya n'ọnwụ.
ebe Iwuanyanwu nechara anya chọọ ka ahịa ozu ya asọ na ahịa afịa na ada ndị mbụ na ndị egede ahụ dị ofu onye n'ime ndị ya ahịa ozu ya asọ because na ọbara uru ozu Iwuanyanwu ozu lụrụ alụ n'ala Igbo and Chineke ekwekwa na asụnye ya na mbe ndị zuo ebe ọ na-achị ebe Ohaneze gworo Fulani ife na-akpụ ya so ebe Iwuanyanwu decidere ịnwụ na-eche ka ụmụ Igbo gwu ịma anọ ife ifere ka ọwụ ya ka nna agwụ ụmụ famili Iwuanyanwu unu dara ya nna ụnụ anwụbeghị ụnụ ndị ụchụ ibe nji si nọ ndị ụchụ ka ụnụ na Iwuanyanwu ya apụta bikos na ndị Igbo na anyị na-akaka nkụ bikos na nche na Iwuanyanwu na-eche ka ụmụ Igbo niile egwu bifo ọnwụọ o were hapụ ụmụ Igbo anyị kadoro ndụ ọnwụọ ọnwụ ezigbote onye okwu asị Iwuanyanwu enwere peace na ndụ ya enwe peace n'ọnwụ ọ dịghị possible ozu Iwuanyanwu enwere time yekwa ifle ezumike nke a na-asị ka mkpụrụ obi mmadụ zuru ike asị na Iwuanyanwu na obi ọzọ ndị alụlụ ana niile jidere ụmụ Igbo gwụọ ka ọbacha gbuchasịa ụmụ Igbo were ọganaghị were mere mgbere afịa mbanụ Iwuanyanwu asị gị na ịdara ya nwere ebe ị na-eje agwara gị na mba eji flag bịa fee gị ikuku flag n'ọnụ mana chekee ka m gwa gị ịma na a na-epinu mmadụ epin Iwuanyanwu ada ndị mbụ na ndị egede epinu ozugbo o nwere ebe ị na-eje flag Biafra mma evelele gị ya n'ọnụ mma efe gị ihe ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ adịghị afụ gị Iwuanyanwu nwa wa ada ndị Igbo si na mma na-afụ gị ebe ọwụna nọ ịnwenataghị ike ịnwụgodu mkpụrụ obi gị ya ha gị ofebe bikos a jụrụ gị na ndụ jụgụ n'ọnwụ jụkwuo gị na mmụọ o nwere ebe ị na-eje ọntịrịrị Biafran flag ebe abịa n'inyi gị fee gị ihe bikos ebe a ka eji ebe dị unyi ya ka ihe anọ ihe ejeji ya na-ana shame on you asị m kedu dị akpati ozu ya eji wee nyi this man Iwuanyanwu ọwa ozu ka ọwa akpa akpụ kedu ife ya akpụ ya akpọ let me tell you people something unu nwere ike na-echedatara ha otu ọnwa na ada ndị Igbo ya ezu ike Iwuanyanwu asị ndatara mma akpọgwụ na ndụ kpọgwụ n'ọnwụ ị nweghị ike inwe rest of mind ka ebe ị na-anwụrụ agwadịda maazị Nnamdi Kanu ka nọ ndụ and ọbata obi ka na wax strong shame on you I begged this man were the last time of ọlọgwụ wee break a record ọ dị nke last week or last 2 weeks ka m mere this program kpọọ ya Iwuanyanwu use this last time for ọlọgị break a record reblate your people at least onwere mgbe anaghị enweta ife o nwere ife ọma ife mmadụ o nwere onye mmadụ ya esi lugide ala na lugide ala ofe ife ọma o mere ya kọvara ya ife ọjọọ niile ahụ agbagharị ya Iwuanyanwu wee si ọnwụ na ọ ya nọ n'ịnwụ ọbara ụmụ Igbo were nwụọ Iwuanyanwu wee si ọnwụ na ọ ya dị ka enyi ya nwoke nke daba ya n'otokoto ya na ya na-abọ na-egbu ozu eti na friji na-ata Iwuanyanwu wee chedatara na otu na ka ngwa gị Iwuanyanwu mkpụrụ ịkụrụ n'ụwa ka dị bikos na ọ ya apụ ọntịrịrị ya anyị nwa agwa ụnụ ka ọbacha iwu ka ọnwụ so nna m iwedu n'obi iwuziweta iwedu n'obi na Iwuanyanwu afụrụ ebe anyị jedebere bifo mana ọ ya na-afụ ya mkpụrụ obi ya ya esi izigo ya hang anya kụọ ya na ntụ gbam Iwuanyanwu ebe a ka mkpụrụ obi gị ya hang ọkwa ịfụ spirit gị o nwere ebe ọ na-eje bikos na ya esi izigo ya iyi a na ebe ahụ anyị dobere gọntịrị Biafra abịa Biafra bịazie anyị abịafe gị ikuku Biafra wee tọhapụzie gị wee nyinyo jebezie ebe ị na-eje shame on you abịa nga asọ na ndụ bịa ga-asọ n'ọnwụ na o nwere ife ịbara nwere uru ịba ka nna afịa ezinụlọ gị shame on nwanne nwa Iwuanyanwu shie m kwere ọpụta ịgwa anyị na nna ya nwụọ na den ka gịnị were mee ife na ọ na-emekwado ụnụ ụmụ Iwuanyanwu nwa nwoke pụta anya this nonsense announcement na nna ya nwụọ na and then ọ ka akụwara gị ekwe ka aka akụwara gị aka let me tell you something ihe asị na ịmara mpụ na alụ na nna gị na-alụ maka ka nna gị na-alụ onye gogo inheritance ihe n'imego ya inherit ebe nna gị kwụsịrị ka ihe ebido but let me tell you something egwu ọnwụ na nna gị agbachaghị agbanwuo ọwụ ọgụ nwa ụmụ Iwuanyanwu ya agbụ ya chaa onwere ebe unu ji azụ eje ga na akwụkwọ unu anọdụ okwu again all the cabals Iwuanyanwu sendiere maka o si echichego up their business because business ba igbu ọchụ business Iwuanyanwu mepere family ya igbu ọchụ ibu ụmụ ndị Igbo onye nwe business o mepere ụmụ ya mana na-agwa ụmụ Iwuanyanwu don't worry be happy ebe nna gị emenwu ụhụ nwa ya emenwu ya
Also no ga no agbadu n'isi onwu no aye gbadu ya n'isi even no aye je ha to of no ka ngwa gị na no bidoro mgbe aye emepebe ha anya unu na ebido mgbe aye mepele anya oya ha dịrị n'isi ya wo oja ke na akwa n'ume na wi Biafra se ke ga akwa n'ume anyị nwa ụmụ Igbo ke na akwa n'ume aye sie na dọwala unu ọda na unu richara ọnụ na eburu na anu unu otu aka ọ dị ikuku na ede m akwụsị ebe a nwanne m ka anyị na-eje another destiny kwukwa m ọzọ Udo. Sure. Udo. All right. Before we continue, let's take some comments from some comrades and of course Biafrans and lovers of freedom. Please, once I bring you in, I am giving you only but 2 minutes. Please, please, please. A lot of people would want to comment. Only but 2 minutes, please. All right. For now, Mrs. Oloni, please grab the microphone and talk to us in 2 minutes, please. Go ahead. Oloni. Hello. Hello. Go ahead, please. Okay. Thank you very much, my brother. Odinawa. Yes. May God bless you. I really don't have much to say, but what I want to do right now is I want to advise the next person that is coming to assume that office. Everybody has now seen that Biafra issue is more of a spiritual thing than a physical. Obiozo, this is how we shouted, Obiozo, Obiozo, Obiozo. Obiozo closed his heart against us and they killed us. Iwuanyanwu came in. Iwuanyanwu went the same route. My advice to the next person that is coming to assume that office, make sure before you assume that office, you went anywhere you want from the back. You go and release Mazen Nnamdi Kanu. Number one. You come out openly and tell the world you deproscribed IPOB, the indigenous people of Biafra. We are a nation. Thirdly, you will go and remove that useless bounty you put on your brother's head, our Prime Minister, Mazen Nnamdi Kanu. This is a spiritual war, not any physical thing. Biafra liberation, agitation, or anything you call it, has gone in a new dimension. Nnamdi Kanu is still alive today. Those that condemned him to death, they are dying one after the other. Mazi Simon Ekpa, our Prime Minister, is still a free man today upon they laid a bounty on his head. The man that laid the bounty is no more today to be found. At times, people should know that they don't own their lives. At times, people should know when you talk, you don't talk like God. When you start talking like God, that is when you have a problem. Thank you. Thank you. So, thank you, Mrs. anybody that is assuming that office now, the person should be careful too. Thank you. God bless Thank you. you very much, my brother. Your message has been passed and, of course, heard at the same time. God bless you. Of course, Ajuora, please, 2 minutes, please. I don't want to shut anybody up. 2 minutes, please. Just make sure you time your minutes, please. I'm begging everybody. Ajuora, grab the microphone. Biko, onumona apụta. Loud and clear. Go ahead, please. Hey, no obi atọgbuo m taa. Obi atọgbuo m, obi atọgbuo m. Anọ m n'iru altar new life a wee na-ekwubi okwu. Na onye ọbụla sị na Biafra ama mbịa, ọ ga-eje na zere mmiri before December 2. You say? Ife niile ha mere anyị na ndụ a, jiri maka ego ree ụmụnne m, jiri maka ego memina ụmụnne m, jiri maka ego taa anyị afụfụ mebie shọpụ.
anyị nwụọ ọnwụ ike nwụọ ọnwụ ifere nwụọ na hospital nwụọ na main road nwụọ n'ụzọ nwụọ n'ụlọ nwụọ n'ime ọfịa fa ncha anyị nekwasịrị anya wee gọnarịsị anyị ifere ga na-abụ nke fa one by one. Ise ọma Biafra anyị abịaghị abịa mgbe na ama nkwụsị nwe ivu na ekwensu onwe ya ma nkwụsị nwe Biafra ekwensu ma nkwụsị nwe Biafra nke that is the highest now. Ekwensu ma nkwụsị nwe Biafra ọ bụgoro the will of God. N'obi dị m ụtọ nye jebe ife ndị na-anasị na anya ma nwe udo ha ga na-eji ife biko o nwere ihe m chọrọ ịyọ ọkwa this protest ya ana m ayọ ndị be anyị ọ bụrụ ife anyị bịara anyị abịa protest ife anyị bịara kịta bụ ihe dị anyị mkpa bụ ime Biafra. O nwere ihe ji protest eme. Protest bụ to restructure ndị ara. Ọ bụrụ ife anyị bịara kịta bụ imere onwe anyị. Onye Igbo ọbụla na-akpue let us pursue ife dị anyị mkpa. Ife dị anyị mkpa bụ Biafra. O nwere ihe ji protest eme because onye pụọ kịta na a ga na-egbufu ha egbufu. So biko onye mara ife nya na-akpue ure nwa ya na-esofa till that time declare ya onye ọbụla chiri nke ọchị wee pụta onye sị ya ma nọ anyị pọtuo ya kịta bụzi onye si na ya kwetara anyị ekwetara ya. That's my slogan. Onye si na o kwetara anyị nwa ekwetara ya kịta abụọ si na anyị mgbezi chọọchị kịta abụzi anyị nwezi ground anyị nwe floor onye na-ekwetara anyị ekwetara ya by force. Ụmụ Israel na-apụta mgbe ha sị na ha ma njem mgbe o ruru n'ụzọ onye ọbụla kweta ọ ga-adị otu a. Na-ekenekwe m unu. Thank you, you say. Thank you. God bless you. All right. Grace Palmer, grab the microphone. 2 minutes, please, for everyone. 2 minutes. Go ahead, Grace Palmer. Grace Palmer, can you hear me? It's a shame. Once you are in the studio, please make sure that you are always ready. Grace Palmer, if you can hear me. Yourself. Okay. Okay, go ahead. Go ahead, please. You're welcome. Yeah, thank you all. And I'm so happy that Max himself is in the house. I've been meaning to highlight him and say thank you for all the good work he's doing. Because I follow him around different sites where he's really putting them in check and educating them. So we thank everybody. This world is nothing but Okay. Seems like her network is very, very problematic. Chika Anyam, please grab the microphone and use your 2 minutes. Chika Anyam, can you hear me? Unmute yourself. Okay, Chika Anyam is not here. She is not listening. Ogochukwu Okafor, grab the microphone. Yourself. Okay, Chika Anyam is not here. She is not listening. Ogochukwu Okafor, you must unmute. You must mute. You mute the device you are listening from. Once you are in the studio, mute the device you are listening from so that you can communicate directly from the studio. Onwa Ugwa, can you hear me? Please grab the microphone. Good evening, Ordinary. You're welcome. Please go ahead. 2 minutes. Okay. I'm happy to. I've been very, very happy with you people today. I'm Nazi country. I'm Lagos from Lagos country. Well, on the weekend, Iwuanyanwu, there is no the weekend over that. Talk around London. For here, our Prime Minister Mboma Mr. Monekma in Torino. Talk around London. Nnamdi Kanu apụta Jason Lab Uze ka Nnamdi Kanu encourage condemn Simon Ekpa or congratulate Simon Ekpa. That is the reason telling me to he die. But let this be a lesson to other people where still remain. I strongly believe that if you imagine Nnamdi Kanu and the Simon Ekpa, we are in the right channel. And you people are doing a very good and a wonderful work. Let the God of Almighty, people come there and continue to bless and protect all of you people and all of us. We go see Biafra.
Thank you. He said, thank you, Mazi. I like the way you timed your minutes. All right. Awin Boone, please grab the microphone and talk to Biafrans. Thank you. Thank you, my Namoche. And I say good evening from Ghana. And I use this opportunity to salute all the people of Biafra, my mother's ancestral land. Yes, it is a bad news, but somehow too, it is, good to my ears. Because when I remember what these people has done, they were the people that I categorized in Dr. Damage's platform when I spoke to them, the way I spoke to them there, that they are the elders that have stayed in their house, hold their hands, while the she-goat delivers in a theater. He was among the people I was referring to. It was this same man that issued that instruction to the secretary of Ohaneze to release a bounty on Simon Ekpa's head. They are the people that orchestrated the problem Mazen Nambekanu is going through today. They are the reasons why the Biafrans, especially of southeastern region, are made politically irrelevant in Nigeria because of these people, because of their betrayal attitude and tendencies. It is not good to speak bad of the dead, but that will not stop me as Diokpara Biafra or Kenende Biafra not to speak of the bad behaviors of these elderly people in our land. Shame on them. Shame on them. The same way I recognize Azekas is the same way I am going to remember this man as well. Thank you so much. And may Chukwu Kikabama continue to keep you people fit and strong to make sure that Biafrans come. They will now. He said, they were my Nwadiala. We call it Nwadiala. Nwadiala, ndewo nwa. Bịa lala onwekwa onye na-ajụ ese gị. Anwa m. Ndewo Nwadiala. All right. I'm going to I have already removed the link from the pinned message, because we of course there are so many people in the studio, so let me give opportunity to few of us here while we analyze it and round it up. Now, Ngozi Obi, please grab the microphone. 2 minutes, please. Ngozi Obi, are you there? Okay, Ngozi Obi is not there. Ajuora, please grab the microphone and talk to us. Ndeba anyị ekene mụnụ. Udo dịrị gị. Ụbọchị taa dịrị anyị na mma. Ise. Obi dị m ụtọ na n'onu m ata na ife a na-eme. Ihe nji obi ji atọkasị m ụtọ bụ na ofu nwoke be anyị si na egbu onye isi ọgụ ndị nkweta ọgụ ana. Ha nọsi ndụ, o nwere n'ime ha na-ekwute okwu maka anyị, mana ihe mana nwa na onwe onye ji chi ibi, onwekwere onye ji ndụ ibi ya. So ebe ha filo n'ụzọ nke a kasị ha mma, ha jisi ike, mana ife mma bụ na anyị bụ ndị kwere sọsọ mmadụ na-abụ fụrụ Egypt fụ Promised Land, anyị nwa kwere n'ime Chineke, kwere n'ime Biafra, anyị ga-afụ Biafra, fụkwanye Biafra, anyị afụgo zoo, anyị ga-afụkwa Biafra. Ọmemme anyị na-azụ, mana ndị niile si na ọma ndị otu omefa na-azụ. Anyị agafego mgbochi ụzọ, kịta abụzi anyị nọzi no moving on. Obi dị m ụtọ ndị be anyị, onye si na anyị ama ndị o buru ụzọ jebe ife. Ka m kwuke na mbụ, onye si na ekwetara anyị ma ekwetara ya, kịta abụzi mgbe ndị mmadụ ekwetara anyị, kịta abụzi anyị na-ekwetara onwe anyị. Ifuge. So adadọrọ mma ekenekwara m gị, ana m anụ gị ọ na-akpọtụ. Ndewo ezi nwanne m, ndewo. Egwu adụzi n'ụzọ, mgbe anyị na-atụ egwu agafe ego, kịta abụzi anyị ekwutegwa ọnwụ. Otu aka ọ dị. Ọgba a na-enye mmadụ freedom enye, ọgụ ma ga-eji aka gị ewere ya. So kịta anyị ekpebigo na anyị ga-ewere ya, ma ọ dị njọ ma ọ dị mma, kama anyị wesị ya ndị bụzi ndụ eribezie ya, maka anyị ga-ekrete history.
o nwere ife PMC ọ sị na ya anaghị azụ Biafra ka ya wee kpata ego na ya na-azụ afa ka a na-achọ and somebody like me kwa afa bụ ife dị m mkpa ma ọ bụrụ ego na ndị na-ekpatara ego n'ụwa ha nwụsịgo erufu ha mana ndị nwere afa karịrị taa so ezi afa ka ego so ndị be anyị ka anyị zọkarị na ezi afa anyị agalọta ndị na-esi mba na ego ka ha mkpa ha jebe ha ego dị n'ebe afa anyị machiri ezi afa anyị ga-adị n'ụfụkwana ya Chukwuzie na anyị ndụ ga-abụ nke anyị n'aha Chukwu abịa ma ise. Thank you. Thank you, Mazi. Onye si na okwero ekwetele ya. God bless you. Rising Sun, please grab the microphone and use your 2 minutes. You're welcome. Rising Sun, can you hear me? Unfortunately, he cannot hear me. Ike Abatete, please grab the microphone and use 2 minutes. Ndewo, you're welcome. Obi dị mma n'ihe unu na-eme. Na-agba mbọ jisie n'ike. Onye nwaanyị ga-abụ unu eme. Nyekwu na amamihe zuru ise. A sị na ọkụ agụnye nwata n'aka mmanụ narị. Nke a bụ izizi m na-apụta esonye n'ihe gbasara elite n'oge na na-ekwu maka nnwere onwe ndị Igbo bịa. Mana mgbe m nọ wee nwee interest wee chọọ ka mmata ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu 2014 enwere m mmasị ihe gbasara amadụ ihe bụ redio Biafra ma nwere nke mma mana ọ ihe bụ eji ikwu ihe na ka ndị na-ege m ntị wee ghọta na Biafra abụrụ ihe nkịtị nọ ihe mmụọ andọ ihe n'igwe n'ụwa so wee na-anụ ọgụ ya. Enwere ike were anya m nke mmadụ a na-afụ ya na ndị a na-ezuzu ezu na ndị amara ya na-eme nọ ndị iberibe mana mechefu mbọsị ahụ ọ bụrụ na ọ nwere ihe m na-eche n'ụwa ma mgbe ahụ o nwere ihe ọzọ abụọ kedu ka m na-esi wee nweta ego n'obodo m nọ maka ọ nwere ike isi wee dịrị m mkpa. Ịgwa gị eziokwu nwanne mmadụ emechaa mfasị na ndị prayer dịtara na Chineke nna wee kpughee m anya wee lụọ ụlọ ọ bụrụ dị n'ụlọ n'ofishọn wee fụ ihe ezite Maazị Nnamdi Kanu ka ọ bịa mee. O nwere nwoke anyị na-agba ya na-akpụ ya onye Biafra. Anyị bịakwara n'ebe anyị nọ na-aṅụ ụmụ ihe Chinese tea ma ọ dị ka na-aṅụ ụmụ okwute okwu Biafra okwute mkpụasị a na-akọlịkasị ebe a mana ọ dị ya surprise that morning mgbe ị tụọla teta lụsịa na wee kwuo ya na fon si ya onye Biafra ebe ka ụlọ kwụsị na ya na ebe n'ụkwụ si apụtagoro ebe a na-achọ m efu wee jụọ sị ya kedu onye bụ Maazị Nnamdi Kanu na-ata ikwu ukwu abụọ ọ bụrụ n'ebe m ọtụtụ ike abatata ọgwa na jụsụ ya yere si ya mara ọnwa ebe ga ihe ọsị na ya makwa ma sonye na-ebeta ekpere ọfụma na ọ dị ka onweghị ihe m gbasara Maazị Nnamdi Kanu na my brother the only person niile kpọrọ nwa ha ndị amụma nọ na Naịjirịa mmasị gị kwutere okwu Nnamdi Kanu bụ one pastor nwa sị that na a na-afụ na ya nọ n'ime ọkụ Nnamdi Kanu dịka mmụọ pọpi the way grow to a giant something. My brother, ihe Chineke na-abụghị m anya mgbe Nnamdi ma m wee pick interest n'ịgwa gị eziokwu ma n'iru Chukwu ma n'iru mmadụ abụrụ m register the IPOB member but anybody ọbụla nwere anything ọbụla to do with ihe gbasara Biafra mma ihe ọ na-akọ nlekwara n'onye ahụ anya mmụọ Chineke sị na onye a ji obi ya niile were eme ya ana m ala ike ga-ihe onye afọ na oke ịkwa ngwa ọrụ gị na ada dị ọra mma so and since mgbe afọ masịrị gị asị ibi mgbe eje na nke Nnamdi Kanu anụ m etu akpọ dị ga-akpọ onye Biafra sị na ọ nwere ihe Chineke na-akpụ maka Nnamdi Kanu ihe na-eji na ọsị ngị ya nsị a na-anọ ebe gosi uru be Nnamdi Kanu wee gosi na ụfọdụ ndị nọ n'ime ebe ahụ bụ ndị amị na-eyiro yunifọm wee na-enye ndị nke nọ n'ezi information and na mfu ebe abụ egbe wee bịa
ka ha bịagbugbo Nnamdi Kanu mana Nnamdi Kanu gbara ha n'ime kwa ihe a m gwa gị ururo 2 months gwacha the guy maka ya ome the guy bụ phone mgbe amadị na o mere accept the guy kpọọ m na phone sị n'ihe a m kwuru n'olu si akele ha bịa banye social media ncheki ha before etel si na wow si thank God na o nwere ihe ha mere ya my brother elu na ana ebe m nọ gbara m osigharị etu a ka esi egosikwa m jidere m na Kanu mana ihe na-ewute m bụ na mgbe ụfọdụ na-abụ Chineke na ji gosi m ndị afọ mana ndị tin o mere ka nghọta bụ gị nọ ndị ya na Nnamdi Kanu dị na mma na-akpọrọ ya wee si ya bịa ka ha kpaa ihe gbasara Biafra na ihe ọ na-eje ya mbụ miti mbeta mmadụ na-eseti gị ya ọgụ mgbe o rutezi ebe ahụ ndị agha tụrụ ya nachighi azụ ndị nwanụ wee pụta ka ya agwa n'isi dịka ndị Fulani wee gụgbuo ya n'ike mkpụkparị ga-esi ya na ihe na-eme n'oru na ọ bụrụ na adadị ndị tenu ga-azọ Nnamdi Kanu bụ na ojero ihe ahapụ ya si abịa ka ọ jee but na once ọ jekwupara na ya na-etu azụ wee fịa dịge ndụkwu esi wee dị ebekwa m ebere ya Chineke na si ya ka gbuo ya ya mee ka ọ ghara ịdaba n'ọnwụnwa the day m nweta the breaking news obi jụọ m oyi ebe m akwa adịrị nsị njụọ ka m weta ọrụ jụọ Chukwu ọ gịnị ihe Chineke nna m bụ that voice of saying, he who dwells in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. Wee sị na ihe mere Nnamdi Kanu na ya dị aware of it. Na ọ bụrụ na nke emerụ onye ma nke a ka eme na life Nnamdi Kanu dị highly at stake outside na na-etu ọnụ n'aka ndị ihe na-amara ebe ọ nọ so that na ọ nwere ihe ọbụla mere ya agbara ndị a ga-ejide. Because na ihe gbaziri okike na-achọzi otu ga-esi napụ ya ndụ na ha ka nkụ. Thank you, Mazi. So, and the since mgbe afọ onweghị ọtụtụ ihe Chineke nna na-ekpughere ụmụ n'ihe gbasara Biafra. Thank you. Thank you. N'ogide mbata na mgbere a msị ka m banyegodi mfụ na ihe ala bụ isi oge ka m tara ebiri maka abịa ka m etugo this week ka people wee ghọta na ihe Biafra ha bụ niile na ọ bụrụ ordinary something no something dị ọ bụrụ just not the spiritual the supernaturally spiritual. And ọnụ ọbụla ji ubi anyị na-enwe n'esu ya ihe isi ike ada adakwasị onye ahụ wee na-anụ ọgụ maka ya. Thank you, Mazi. Chineke na-erosigo m na mbụ ebe a nọ mgbe efu Biafra flag ọnọrọ ha fuwe mana ka m gara ịgabazi back nke egosi m of recent bụ nọ na nọ n'ihe nwa ahụ ọkwana bụ na ndị a kparụ na-emego Biafra approve spiritually na ihe a na-eche bụ ka ọ manifest ya. My brother got mark my word and I saw what they can do. Man of one, I last for 3 months. Mfuzia 3 groups. No when they can on a valley, and then on a valley with this for a catanisi. I'm going to have the cause of normal and they can on top of who was in the position in the Biafra. A mere katakata or the call that or the call man. So if I made you be again. Enwetego breaking news Iwuanyanwu because what is your breaking news onye nke ọzọ o nwere ihe mee na Bible Joseph of Arimathea bụ ka mpụkara no a politician and ọ bụ somebody dey influential. Mazi, can you Mazi Joseph of Arimathea influence ya as a can you hear me? Where the demand there yes kuna ana man even even Umazi and Apo Jogonari who has said Makamujo na but because na Joseph Arimathea very influential or that influence here that position and Chineke Nigeria we demand there for him to use Christ when you are fitting burial. Mazi, can you hear me? Now our evil politicians think Chineke Nigeria opportunity their influence, their political influence, their financial influence. When you go near Bastaru one, they have not come against them one day. As far as no one be concerned, I don't believe in any pastor. The only prophet one believe in Nigeria, they see when I'm Mazin and the Mahonia Bonya Gabu. All right. Please, if I bring you to the screen,
always pay attention when I ask you to stop. No matter how important of your, no matter the importance of your speech, I am the coordinator. Once I ask you to hold on, maybe I'm trying to correct you or something like that and allow you to continue, always pay attention and listen to me. Because when you do not pay attention, I don't know what we are doing. That means there is no coordination. So, please, my brother, what you are saying is very, very important, and I appreciate it. But right now is about the demise of Iwuanyanwu. So I will ask you to join me again when I am back on live. When next I am back on live, or if you see any Biafran, media platform or media warrior, of course, Biafran under the government in exile. If you are genuine like us, join and of course continue your message. Thank you. God bless you. There are other people at the backstage. I'm going to be bringing those of you at the backstage one after the other. But before then, let me give my sister opportunity to speak once again. But before giving her the opportunity, let me once again bring the news to the screen. I have seen some, not even some, I have seen one Okoko writing fake news. In this very place, we don't do fake news, we don't do propaganda. Anything we tell you is gospel. Anything you hear from us is gospel. Any Okoko writing fake news, I don't know, maybe you are living in the past. You are living in another world, not in this current dispensation. I am sorry, I cannot help you. Now, according to, of course, we have read before from The Nation. I think I have to conclude it with the Nation. They said, the statement read, the Iwuanyanwu family of Umuoji Ata in Ikeduru local government area of Imo State announces the demise of their patriarch, engineer chief onye arụrụ ani Iwuanyanwu Emmanuel Chukwuemeka Iwuanyanwu, aha eji agamba ndị, of course, ndị Ohaneze, not ndị Igbo. You people should stop desecrating the Igbo land and Igbo culture. Stop desecrating our land. Aha ndị Ohaneze, ndị Oshi ji agamba. The statement read. And they continued. Chief Aruruala Iwuanyanwu died on Thursday, July 25th, 2024, after a brief illness. A brief illness. What else do you want to buy him? What else do you want to buy? What else? A brief illness. Onye Aruruani. If I na de dekabalofabo, a brief illness. Oh, that is the language that they use whenever they want to describe the demise of Onye Aruruani. A brief illness. Now they continued. He was aged 82 years. Remember, their title said, breaking, Ohaneze President General Iwuanyanwu dies at 81. So that is the title. He died at 81. Then, in the when you go to the write-up, they said, after a brief illness, he was aged 82. So how old was he? How old? In fact, before we go to the to another news outlet, because we must get it right. So before we go to the other news outlet, let me first of all ask my sister, Norma Ada Biafra, because okunka akalekwa. How old is he? Or how old was he? Or buzi? So all the propaganda and the akazufa na-eri na age. Please, can you elaborate on this? Ada dị ọla mma. Anna.
You are muted. Can you unmute yourself, please? I can't hear you. Okay, go ahead. Yes. Go ahead. I can hear you now. I'll go again now, but because Ganiru. Nna be anyị ụmụ ndị gboo gịnị enu ya na-agbara anyị osialị anaghị na-agbara anyị osialị onye ọbụla sị na ụmụ ndị gboo anyị ada ya nwe onye ahụ anyị adada ya ọgwụkwụ anwụ ya ya ezu ike maka na uwe anyanwụ anyị ezunata ike tụfiakwa o zughị ike na ndụ ya ezu ike n'ọnwụ ihe anwụ nkwa nkwere ihe ọkwa m na ya na-abụ a gwara ya na mma akpa ya na ndụ mma akpa ya n'ọnwụ ọ tịrịrị ome ibe nsị ya mee ebe o mekwara ibe nsị ya mee o decide ya ịhapụ ụmụ Igbo ha gbufọrọ hapụ ijide ọbata obie jee n'ugwu Iwuanyanwu ebe ozu ya dobika kpakpụ ndị ize agbala ọla ozu ajụrụ ajụ na mụnwa nwada ndị mbụ na ndị egedesi ya na ọbata obie na wax strong ọdụ nke ọnya mkpamkpa ọbata obie na-akpa ibe korokpu ya obi ọ gbakwofu n'ike maka ọ karịa na ya andị ego a na-araba ịmaba richiri ọnụ ndị zuu na-achagharị ha saa wetakwa ego ọsọ ha ịba ha ncha niile ọkpa Iwuanyanwu ya akwụrịrị ụgwọ ya o nwere ọnwụ ọ na-awa anyanwụ ya ajụ na ọ nwụrụ esoro nju na Iwuanyanwu anwụbeghị o ji anọ ndụ bụ Biafra o ji anọ ndụ bụ ụmụ Igbo ya na nkwifụrụ datu ibe aba njụlọ inye anyị Iwuanyanwu ya afụ ya otu a ka ọ dị Iwuanyanwu amaghị ahụ n'ọdụ o nwere ike ịdị 10 years ịma ndị a na okwu asị onye kwesịrị ikwu na adịdụ confuse ụmụ ya ọma ahụ n'ọdụ ọkwa Iwuanyanwu gwa onwe ya eziokwu ụmụ ya wee nwee ike ikwu eziokwu n'ife nwa nna ji ka o ji wee zụọ ụmụ ya ife nna ji ka o ji wee zụọ ụmụ ndị ụchụ bikos na ụmụ Iwuanyanwu ụmụ ụchụ ka ha wụ bikos na ihe gbuo nwa mmadụ sizie na nke gị ya abara gị uru ọ dị na possible maka ọrụ ibe iwichiri nwa mmadụ ibe iwichiri ụmụ mmadụ ka m wichikwara gị n'ezinụlọ gị Iwuanyanwu anwụrụ onye ma ahụ n'ọdụ mana ọnwụ na ndị a nwere ifele ọ famili ifele adị eme ọnwụ na fa nwere ifele wee ya na-apụta mepee ọnụ kwuo ha kara izo ya ezo maka na ozu Iwuanyanwu ozu ajụrụ ajụ ụmụ Igbo niile jụrụ Iwuanyanwu mmụọ jụrụ ya mmadụ jụrụ ya aja na Igbo jụrụ ya ndị mbụ na ndị egede jụrụ ya adịba amara amara na anyị enweta saịn ha na-ene anya ana m agwa famili Iwuanyanwu mepee na anya unu ya afụ saịn gosiri dat na ajụrụ nna unu mbọsị unu ya ewepụta onwe unu so na akwụ ya mepee na anya unu afọ bikos na saịn ahụ unu ya afụ ya ọfụma ọfụma unu ya apụtakwasị yes na ada ndị mbụ na ndị egede kwuru ekwu ọbata obie nọ na-awa aksi strong Iwuanyanwu na-achọ ka akpọnata ya ebee ka ị nọ ịnọzi ya anọzi n'ala inyi onye ụchụ ozi gbara ọla ihe nọ n'ala inyi wee na-echezi ọbata obie ka abịa jidie ke maka ndị na-ewe iwe na a na-akparị Iwuanyanwu ebee ka ha nọ ndono ebezina ndị ọjọọ ebezina asị m unu ebezina ndị ọjọọ ebezi ndị ụchụ kwụsie asị m ebezina akpalili ebezina unu ebezina ndị alụla na ha ga n'ọbịa flaga bịa lelee nụ na ndị ọjọọ ikuku nna ọkụ ifuru mgbe m nụrụ news a asị m na-asị eyi wee jevo wee ụlọ njedene ndị gụrụ ya n'ọwa because last week ka m jiri this man mee program n'ibe ọ pụtara were kwu wee sị ya na ọka mma ya wee were last minute Friday wee mee wonder ka o tụrụ ugo o were jụ ama na ụmụ ya ọbịa bịa na-asịrị anyị na nna m nwụrụ ka anyị ji emewe gịnị ọka anyị gbawara ha egwu ka ọka anyị mewere m akwa adịba anwalago otu ụmụ Igbo ya esi wee mee na fa n'ọnwụ nnafa maka na o nwere ozu a na-ezo ezo ndị awụ ndị ụchụ ụmụ Iwuanyanwu ndị ụchụ kabawo maka na ọ na awụ ndị ụchụ ha ya elezo ozu nna ba ele ekwute o na ọka Buhari nwụọrọ na-ezo nya ha na-arị izo ozu Iwuanyanwu ka Buhari ndị ọjọọ so nna m egezi na ntị ibiba na-ekwu na ọdụ ahụ 82 ka ọ dị 81 ọkwa ndị a ka ọ na-awụba bibe ọcha basị na ọdụ oji abụba oji basị na ọdụ ọcha ihe niile ha mere n'ala Igbo wa asị asị Igbo niile fabụla ụmụ Igbo nke fabụla wadida maazị Nnamdi Kanu nke afọ kwukwere anya ebe Iwuanyanwu na-egbu ụmụ Igbo
Iwuanyanwu si na ụmụ Igbo na-egbu ndị amị. Ihe niile ndị amị mere n'ala Igbo, Iwuanyanwu akọndemụ even a day. Iwuanyanwu pụta ọsị na ndị Igbo na-egbu ndị amị, kwa na ndị amị na-egbu anyị. So ụmụ ya bịa sị na ebe dị confused na ejie ịma na ibe ọhụụ ọka ọhụ. Ọkwa ibe eji ịzụ nwa ka o ji eji oyi ewepụta na ọka ọ dị. Confused people every day, everywhere. So, asị na m nwa nwere ada ndị mbụ na ndị egede awụrụ ori n'ozu. No. And onye dị Iwuanyanwu anwụbeghị ọ nọ ndụ maka na Biafra ya abịa and ọfụ na ọbata obi ahụ ha na-achọ ka echigbuo zọgbuo were ego beti enye isie awadịna maazị Nnamdị Kanụ ha tinyere n'aka ndị DSS kadọkwa ndụ ha chọrọ ka ọ nwụọ sit na wat and awadịna maazị Nnamdị Kanụ ya nọ ndụ Biafra abịa. So ikuku nna adịna surprise na ahụ na-asa ọdụ ọba adịna surprise onosi ba onebe kwuru onosi nwụ adịna surprise na mbọsị mkpọrọ Iwuanyanwu na my life program Iwuanyanwu sị ndata na ahụ adịghị ya na ya na lọya ya dọkịta ya nọ. Kedu ka onye esi wee ezu ike? Onye ọjọọ ọ na-alahụ ụra abalị ọkwa conscience gị zuo ike wee lahụ ụra ọ dị na possible do na ka ya adịfa ncha niile. Look at ka asị anwụ ka ọkụkọ. Look at it's a very shameful thing. The only thing I know na ọ nwụrụ mana ya na-amazi mgbe akwara ozu ibe anyị na-abụzi ebe na-enyu yoghari ebugharị nonsense niile na-ejegharị. Ọ bụ eziokwu na ọnwa wụrụ ife eji aṅụ mmadụ onye ọrụ na igwe niile ejekọ n'ụzọ mana kama anyị ga-anwụ ọnwụ ifere ọka mma na nnọ ọka mma dat na nyawu na nwa a great woman nwa as a great woman. Iwuanyanwu shame on you ma gụ ma ozu gị ebe ọ na-etọ and ama ndatịrị ihe na-ahụ ife anyị na-ekwu because na ntị gị ohe ikuku nna ka mgbagodo break. Thank you. I have another question for you, but first of all, let me welcome King Onwuka. Let me welcome few people from the backstage, and then I'll ask you a very, very important question concerning Biafra, of course, Biafra restoration. King Onwuka, please unmute yourself, and everybody has 2 minutes, please. King Onwuka, can you hear me? Unmute yourself. I can hear you. Or the and when long matter. Adandibo, and the No, my brother. There was something I wanted to say about Iwuanyanwu. You know, ọtụtụ ndị mmadụ amakwanụ ihe anyị gabigara maka these people. You know, many people doesn't know the real Iwuanyanwu. But I'd mention little hints about the real Iwuanyanwu. Imana, your yesterday or day before yesterday program, you said something about Gideon Akaloka. Let me tell you about Iwuanyanwu. Imana, Iwuanyanwu, Emmanuel, Chukwuemeka Iwuanyanwu, no oche Gideon, Imama, na oche. Emecho unu choma akọrọ na akụkọ. Nna ya oche. Iwuanyanwu, grandmother Gideon, ọwụ nne m Gideon, grandmother ya wu nwada na ebeka Iwuanyanwu ha. Nwada ka ọwụ ebeka Iwuanyanwu. Grandmother ya ọwụkwa nne m ya n'afọ. Not nne Gideon, grandmother Gideon. Nwada ebeka Iwuanyanwu. This Iwuanyanwu na amụ onye Iwuanyanwu. Kam nye akụkọ ọzọ. Unu mana Iwuanyanwu was the person who collected that blood money. Abacha kwuru maka Gideon ebepụrụ isi na Kano State 1994. Unu mama. Unu ama onye Iwuanyanwu wo. Ka ọpụta obi eme wo ka eme ka ọsọ na ụmụ Iwuanyanwu ndị nọ na mba ofesi ha ga ahụ ozu na ha anya. In short, actually Iwuanyanwu ka elie n'abalị otu esi wee lie kere onye nke awọ mama nke Ohaneze ndị Igbo nke nwụrụ anwụ before. Obi ọzọ elie n'abalị na-awọ n'abalị ka eliri ya atọfụ ụjọ achọrọ m ka elie Iwuanyanwu n'abalị ka ụmụ ya ghara ịbata achọrọ m ka eyie ha egwu enwere ihe ọzọ m chọrọ egwu ụnụ akwụrụ na anụ maka otokoto. Yes, anyị na-anụ maka otokoto. Nwa otokoto aha ya wụ obi dị ọzọ. Otokoto onye ike duru Iwuanyanwu onye ike duru. You see. Lewe ma agwa unu ọwụ Iwuanyanwu mekrụ sure na obi dị ọzọ ọpọna otokoto agaghị ahụ eluigwe anya the following day eji wee gbuo otokoto wụọ ya seed
were ozi ya inachis wega na ala kpochie. They did not only kill Obidiozo, rather they poured acid on that man to make sure that the family again wote ofunkuru na ahia. Let me tell you, village Obidiozo, Otokoto wonyi mudim. Iwuanyanwu wonyi ata. Now, the boundary, the difference between Umudim and Atawu major express road, Shiri Oweregawa Angana, from Angana, Amara Kogawa Zimbano. Oh, yeah, we had the market, Umudim and Ata. Onye no nanke Otokoto boy Iwuanyanwu ko Gazaya. That means no, ha abụọ not ka nwanne na nwanne. Mana due to na ha guru wayo 419. Obidiozo anawanya his own share. Iwuanyanwu eme ka osho no ga that boy. There are many things, you know. Anachu Biafra onye obula na-ezo onwe ya ezo. Ofu ụbọchị a ga-ekwucha eziokwu. A ga-ekwu onye wu onye. This Iwuanyanwu wu udele na-eri ozu nwa ya. Ezigbo udele. Gideon Akaloka. Umune nne ya wo na Ata. Gideon Akaloka egbupụrụ ya isi. The only thing Iwuanyanwu ga-emewu gang up with ndị oshi ibe ya nọ n'Ohaneze maka ọwụ Iwuanyanwu and Ohaneze gara okwu ahụ ga nara ego ahụ werezie family Gideon ji ha mere egwuregwu propaganda bịa nụta bịa na echi werezie influence nana dị ego akụchie dị ego ruo today. Enwere m only one message for Iwuanyanwu. Gideon ekwutọsịla Akaloka na-eche ya na mgbago. Otu aka ọ dị. Otu aka ọ dị nna be anyị. Ekwuru m na a lot of things are coming out. Ekwuru m ekwu. Thank you, King Onwuka. Maybe we are going to extend this program to another day. Thank you so much. God bless you. Enokwa. All right. We are going to extend this program to another day. Adade Olama, before I came to you, let me, of course, give Ngozi, grab the microphone, please. Use your 2 minutes and speak. Ikuku. Yes, sir. Adande bunande egede. Adade Olama. Adande rukwe hiwo. Otu aka ọ dị. Ekpupukwara m gị ikuku ama n'ọnya. Ikuku nna. Ikuku eji eje mba ikuku nna. Nna ọ ga-adịrị gị mma n'eke, dịrị gị mma n'orie, dịrị gị mma n'agwọ, dịrị gị mma n'eke. Ekpere anyị niile bụ na ndị na-achọ ka Biafra bịa ha ga-eji ala wee zere mmiri. Ise. 6 feet ka ha ga-eji wee zere mmiri. Because amaghị m ka because mbosi Adadiora mma kpọrọ date okotoku anwa nke anwụni anyị nọ n'online ọ na-akpọ ya. O si ya na radịrị ya mana ya na dọkịta ya nọ. Ya kpọchiete ya so I think on Wednesday. Yes. Ada wee kpuo anya ọza ha phone. Ada wee tụtụrụ phone wee kpuo the second one ya. Okwe na wata so ihe niile anwa and nwanne m nke nwoke na kpọcha phone na onye ọrụ nwanne m mgbosi ịkpọrọ Ogugo anọ m na line ịkpọ drop and sing hey na asụsụ ọtọgbuela m because na ama m gị na Kano beti ịmachite onye mbụ but ana m ekene Olise bi n'igwe na-ekene Chukwu okike abịa ama bụ na anyị nwee ezigbo tere ndị mmadụ because ha si na ihe ọma ga-esikwa na ala Igbo pụta ewegwa ya ihe ọma ga-esi na ala Igbo pụta n'ụgbọ ndị niile nọ na ala Igbo bụ ndị corruption and nna anyị bụ na Maazị Nnamdi Kanu ewegwa ha nọ ya bụ onye izizi na corrupt apart from Ojukwu onye ọzọ ewegwa ha bụ na ọbata obi ewegwa ha na onwe ihe dịka ego n'ihe anyị chọ bụ Biafra
onye izizi kwuru na ọ bụ na ọ ya adị amụghị nọbi kwuo okwu ọ dị ka a ga-eni this man na Abuja a na-egbu abụọ cemetery ha na-ebunatara anyị ndị ngwongwo of course ndị si na ya manwụ mmiri wee zọgbu uko na be anyị ndị a jụrụ ajụ ọ dị ka na eziokwu niile ha sị ka anyị dee petishọn m ga-asa anyị ya ha nye nwoke a na mba ozi ya ma bata n'Igbo and ụmụ this man ụmụ this ọhaneze ndị oyi na ndị ama ụmụ this man nwere makwa unu na mabata anyị Biafra ma contain unu because na anyị na-enweta Biafra ọ ma contain unu because na anyị be anyị jụ na unu ajụ because na nna unu jụ anyị Biafra ndị bụ na ndị egene ewekugbuo enye because na nkugbu ka akugbu this man nkugbu ka akugbu ya otu aka ọ dị a ga-eji isi wee zere mmiri ndị niile kwuo okwu si na Nnamdi Kanu amapụta a ga-eji isi wee zere mmiri anyị bụ mmadụ na-agbara ha ọtọ anyị bụ mmadụ yipụ akwa anyị na-agbara ha ọtọ anyị na-esi ụkwụ na na-asị na ọmadị ntere ezinụlọ ha mma anyị na-akpụkwa ọtọ wee jiri ala anyị aka wee jiri afọ anyị aka wee gwara ha ọfọ na ụmụ niile anyị ha na-egbu na ihe eme na Anambra na ihe eme na be anyị ka a na-agba ndị be anyị ọkụ ha na-asụ ndị be anyị ọkụ ha na-asụ ndị be anyị ọkụ ọ gịnị ka anyị mee bụka na anyị na-achọ ka obodo anyị dị mma ka onye ọbụla natacha ọ gịnị ka anyị mee bedo onye ọbụla kwuo okwu gbanyarị ọbata obi ya gbanyarị ogidi gadị anyị bụ Nnamdi Kanu ọma dịrị ezinụlọ ha mma mgbajisi na ike nne m thank you very much Ndewo. Ya dịrị gị mma Ngozi Nwada Ngozi. God bless you. Thank you for that wonderful submission. We appreciate you. All right. Now let me first of all, before asking you, throw in another question to you, Daddy Olamma. Let me, of course, bring this very publication so that we can, of course, finish it. Now, according to the Punch, there's a breaking. Ohaneze President General Iwuanyanwu dies at age of 81. According to them, the President General of Ohaneze Ndibo, Chief Onyarurani Emmanuel Iwuanyanwu, has died. His passing was confirmed in a statement on Thursday by Jide Iwuanyanwu, the son of the late Chief Onyarurani Iwuanyanwu. On Thursday. Yeah. So now, Adade Olamma, let me ask you. Let me ask you. Unfortunately, Ikukuna. Hey, Guinea. Can you hear me? Yes, I'm going to buy. Okay. Mbokumu will trip off. Okum will trip off, but it's back now. So, if I may ask, what do you think? Although Iwuanyanwu, as far as I know, is not in any way or was not in any way holding Biafra from coming, because he had no capacity to stop the coming of Biafra. Yes. But if I may ask, now that he is late, do you think that is there any connection at all? I don't want to say something, bigger than what he was, but do you think there's any connection at all that does it have any effect on any effect on the restoration of Biafra, whether for good or for bad? Please. Hey, number one, there is no time Ohaneze may exist. And him when I told on that vote of no confidence.
Ohaneze is not working. There's no time Ohaneze is existing for Igbo. They are not for Igbos. They are for Fulanis. The date of Iwuanyanwu Akpabi Iwuanyanwu. The effect is for Fulanis, not for we Igbos, because they are not existing before. We have vote them out. We have given the vote of no confidence. They are not speaking for we Igbos. They are not there for us. We don't know them. They don't know us. So, which effect? How can something where not they exist we make effect for you? Can something that they may exist in now? If you never one mother on any ensogbu. I could not have you seen the picking why no born go come be your problem. It's not possible now. Now the picking why you born ain't go be your problem. So exactly. And the goal of Fulani is what I call them. We don't know them. They are not existing. They are this Ohaneze goal of Fulani. We don't know. They existing for their Fulani brothers, their Fulanis. Now that place they go do that affect na Fulani. Now that place they go show their destiny. But for we Biafrans, we don't know the we Igbos. We don't know them. They don't exist. And so therefore, they cannot then can do. There is no any effect for our struggle at all. Thank you. Thank you. So now, on FMQ before, there's something I said from beginning that Ekum Nanga, I will draw the attention of the Prime Minister, His Excellency Simon Ekpa Njoko, concerning this one, all these evil criminals, all these evil politicians and criminals we have in Igbo land. That, we already say, we have told our people that they now reside in Abuja. Abuja. So, and the reason why they reside in Abuja will be because Anya Akagolofa line, the land of Biafra cannot condone any criminality or any criminal. Our land forbids criminality. So now, because our land forbids criminality, that is why all the criminals are now living in Abuja. So now, according to Ifenku before, how do you see this? Because I will start that movement. Now, any criminal in Abuja, in Abuja, because any abroad ground. How do you see that kind of a thing? Because only can go na Abuja. Kedu nke ọzọ nwụrụ before George Obiozo outside. Onwere fancha niile be outside and the fan anwụ outside. But always you call the non anwụ outside. Eburu fanata bịa nie na ani Biafra. How do you see that kind of thing? Okay. My brother, I don't know how, because I don't know whether you see, where you know that at the time that Obiozo passed away, all of us hear that Obiozo has passed away. Did you see anything shows you there is a burial in the Igbo land for Obiozo? Do you see something like that? No. It means that they buried him for their stupid Fulani land. Because we didn't see anything like that they brought Obiozo this thing. Maybe they can come a flag for this thing. Do want to this? Our brother said they buried him in the night. That he buried him in the night. It shows you that maybe he's not in Igbo land. Another person who died like this flea sentinel, this waiting they call him Okwadike. Okwadike, you see the massive Belia ceremony in Abuja. Did you see where they do the Belia ceremony in Abuja? Very big in Abuja. Yeah, I think I saw something like that. Yes, I think I saw something. Do you see something like that in Igbo land? No. They have buried all of them in Abuja. Even if they come a flag in Igbo land, hence we don't see the burial. As they show other people. Because if you're a great man, die,
All of us will see his burial. We will see the government, everything. We call them, we come, we will see how they do everything, but we don't see. Obioso, we didn't see a thing like that. Okwadike, we didn't see a thing like that. This nonsense, Akpabi, Iwuanyanwu. We can't see a thing like that. Also, so already they have buried in Abuja. Even if they put them from Igbo, even if they buried them for Igbo land, thunder will raise them up, because their this thing is abomination. There is abomination. What did I go call them? Abomination ozu. So our land, they collect abomination ozu. Any abomination ozu where they bury for our land, everybody will take it out and throw it away. So I support you. See, in case them brought him for Igbo land, we reject him the time where this man died alive, and we are going to reject him again. So, and when hence we reject him, our land will reject him. Sure. Anybody Igbos reject, if that person die, Igbos will reject him again. The land of the spirit of the land will reject him. So there is no way. I support you if something like that will happen, but I'm not sure that they can take them come home to bear for what. Even if they do, when Biafra come, we are going to bring it out. And I hear with that boy balls yoko to see or we are seed or melt to accord. To according. Thank you, Adade Olamma. Now, this very man called Iwuanyanwu has, like as I said before, I don't want to give him, I don't want to put him at the level that he was never going to be or merited. But this very man called Iwuanyanwu, Chief Arurwani Iwuanyanwu, and call him Akpabi Iwuanyanwu. And his cabinet were thorn on the flesh of Biafra. On the flesh of Biafra. Do you think that even after these people are late, even when after Kafan was sorry, do you think we can't just allow them to go just like that with all the evil and the atrocities they committed in our land, and especially against the coming of Biafra? Do you think that we have to extend our grievances and anger to their extended families? Maybe even if it's not now, but in future. Yes, of course, because we Biafrans, we don't forget. We don't forgive. No. Especially when Obalofunwa Biafran, especially in Igbo. Anybody will support the clean of Igbos. We Igbos, even that person died 100 years ago. If Biafra come, we will bring everything back. Because if Biafra come today, I will protest for that. Everything Obioso built in Biafra land will cease. Both his house, everything he has, we seized by Biafran government. Because everything is all his property in Biafra land is Igbo's blood, is blood of Igbos. It's a blood money. They use Igbo blood to build them. Now, Iwuanyanwu has I don't know what thing he has in the Igbo land. I don't even know. I don't even sure that he has something in Igbo land. If Obioso and the Iwuanyanwu, anything they have in Igbo land will be seized by Biafra, whether they like it or not. Then now their children will come. Is the before we I take care to the level of their family or anything. Depends the character of the family.
If the children support the atrocity of their father, they will collect the same payment that anything Iwuanyanwu would have for Biafra land, both his land, both his father's land, all of them will go for Biafran. Biafran government will seize all of them. They will use the land and build the wonderful hospital, wonderful school, not to use them to do something, but we are going to use everything they have in Biafra land. We're going to transfer it to government property and to build a wonderful thing where all Biafrans will benefit on it. This is my part. They must to pay for it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Adade Olamma. Okay, Biafrans, let us listen to Obato Bie, His Excellency Ekpa Simon Njoko, ESM. Isi na-ebu ogidi ukolo mmụọ dafa n'isi kebe nghọta na oke ukolo na ntị ọmụ na Chinechi na-anụ ya. Ndewo. I want everybody to understand that the coming sit at home will be like never before. All that do not go if you are serving Nigeria within Biafra territory. Do not go to Secretariat because they are going to station their killer squad there to kill you, to blame it on someone else. No amount of propaganda and threat will make us back down on this sit at home. Sit at home, especially on the Friday, which is the 2nd of August. Our place is Holy Christians, traditional and Jewish. That Friday, the last day, will mark the beginning of the cleansing of our land. You know what I mean? You know. I want everybody to understand that the coming sit at home will be like never before. All that do not go if you are serving Nigeria within Biafra territory. Do not go to Secretariat because they are going to station their killer squad there to kill you, to blame it on someone else. No amount of propaganda and threat will make us back down on this sit at home. Sit at home, especially on the Friday, which is the 2nd of August. Our place is Holy Christians, traditional and Jewish. That Friday, the last day, will mark the beginning of the cleansing of our land. You know what I mean? You know. All right. For anybody who is doubting our resolve, I want you to understand that we have gone too far. We have passed, we have crossed the Rubicon, and there is no going back. This upcoming 4 days lockdown in Biafra land, which 3 days is strictly the lockdown of every government institutions in entire Biafra territory. If you are a public servant in Biafra land, if you are a public servant in Biafra land, I want you to know that on the 29th, 30th, and 31st of this very month of July is locked down for your office. Yes. Your office, your offices will be under lock and key, and I want to encourage you to sit at home because according to the intel that we have already, the Zoo Janjaweed terrorist military have already, including their DSS and police, have already organized themselves to massacre innocent Biafran public servants and use them for propaganda against the Biafra Prime Minister Mazi Samanepa, and of course the Biafra Republic government in exile, BRGIE. It is a sound of warning. Onye nwelonte ya nụrụ, because mmakwara is always coming at last. And if you are a Biafran in Biafra land, if you are a Biafran in Biafra territory, I want you to know that on Friday, 2nd of August 2024, is going to be a total shutdown, a total lockdown of Biafra territory, wherever you are, wherever you're listening to me. On Friday, 2nd of August, is going to be a total lockdown of Biafra land. No, but not even a fly will be seen outside. Remember what happened in the past.
And the zoo, the enemies, are not resting. They are not resting. And we want you to be alive to see Biafra. We don't want you to be mawood so that they can be able to use you for propaganda, because whatever that happens, we will continue. And at the end, Biafra will come. Whether they use you for propaganda or not, Biafra will still come, and you cannot stop us. So please, ndị Igbo si na atụọrọ mara ọmara atụkwala ofeke ofe n'isi n'ọfịa. Now, Adadiolamma, my sister, will be rounding up, and I want to ask you, these people who, as like Iwuanyanwu is gone now, Iwuanyanwu is gone. So, and these are people who were fighting who were fighting to take charge and control of our land. They want to give us future. How would they give us future when they can, where they cannot even be in that future to know, how the future will look like? Kedu ka ndị anụnwa bụ ndị tigoleti n'agbanyeghị arụrụ anyị niile falụrụ during their youthful age, fenye nwụrụ anyị future oge fa ka nọ na youth, fajiri their youthful age na-arụ arụrụ anyị, na-eme mpụ na arụrụ anyị, na-egbusisi ndị be anyị. Oruzi oge fa ka golo nka na-anụ ụwa nka like Iwuanyanwu na-anwụrụ anwụ now. For the past 1 year, and for the past 1 year, Ohaneze, criminal president, he has been fighting to control us, but not even up to 1 year. Ojoinego his ancestors. Kedu ka anyị nwa bụ ndị ka ọbara kasiri ike, akwara anyị ka gbasiri ike, na-achọ nwere onwe, ga-esi wee na-ego dị ndị a ntị, when we know that they are already nearing their getting closer to their ancestors? Please. Your question this night get as EBO. Have you listened to them before? For me, I had the mama kandi na-ege fancy. Okay. Thank you, my brother. For people, then don't give you something the time that they are young. Or the kita was if in a brain, if you watch as a lap on moha, even if you quay for an order Morocco, you nego something. Madia de uniform were raw, both young and old. You give the thing, you give what you have. So for you to listen to these people and hoping for them, hoping for somebody who are above of 80-something years, oh my brother and a sister, what are you going to get from them? If I want nobody even a go from obodo Jezwobi, Iwuanyanwu and all his gang. Now they're supposed to they're at home. They're not supposed to be in the government again. Purpose is they didn't get their pension. Just relax. Leave chance for young people. Then do that after that. Family something like family fedo to how a block on and the reason why if you wear block because na fight rock is etc. Reason why if I talk about koji what we watch and do nano log since analog Biafra. During time of Zeke, how one and all chichopti today. No, one there is no younger one. Oh, that is why every time we want to be Wayoku on a history. Because the only thing that you want can tell you is the history. Because he don't know anything, he think that he's still there for that time. He don't know that things have changed. So for you to follow in them and listen to them, I don't know. I don't understand. For me and for we Igbos, and we have give these people vote of no confidence. They don't speak for us again. So anybody where they listen to these people, you know yourself. You belong to them. You support all the atrocities where these people they perform for Biafra land. Honestly,
All that need again dante. Now support if name, like if name, go see that the all to need and da bruna Biafra land. You support and ye keto kenimie. Because when you support evil, I want to support to Aji for ya bialage. So there is no time. I can put in these people amala for moha. Mea iju wanya wafa one work it or maro. Because once if a diano, Patroja call a story all the time, or call a history. History, we need young people. We need Biafra. And nothing will stop us. We have get up. You see, Iwuanyanwu the whole of the man all these stupid governors. They made meeting last 2 weeks ago. Then come out, they tell you said that we discuss about the reason of Mazen Nnamdi Kanu. That is lie. The meeting these people has is how to stop Obatobie. Otua yesi we stop Obatobie because how to declare Biafra na December. And another thing, how to bring army in our land. You see this army. You see all this army is doing now. That is the meeting that they had in Enugu last 3 weeks ago. See the result. All this army that you see. Is the meeting that they had in Enugu State. This is the result. But of course, this is what is the name of this madman? I call him madman because I'm a idiot. Any mother to meeting the family how to, because even that plan, then we bring the soldier, then we bring the soldier in mass, so that they will how would they say soldier? Enugu, Anambra, Enugu, I mean to say, Imo State, Otake is now boy Ebenine, what to soon, hey, or no, I can't see, I can't, Naya or this kind of thing, name, you say they are bone walk, I withdraw. No! Obatobi is not our leader, Mazen Nnamdi Kanu. Because our leader, Mazen Nnamdi Kanu withdraw because he is alone. Nobody back him. The people back our leader, Mazen Nnamdi Kanu, but Obatobi now he's not alone. The people who back Obatobi is the most strong, the people where God wants for this struggle. People who really need freedom. Oh, yes. Obatobi can never go an inch. He can never withdraw. Instead for him to withdraw, he will move forward. He will move forward. He will climb up and up and up. The only thing now, Gwandibo, Kena Junume, do be very careful. Don't worry. It's better all of us get up now and finish this matter. Because if we don't finish this matter, let me tell you something again. All these governors in Afo, anything from when I need. They have nothing in Biafra land. All their buildings are outside the country. London, America, Canada. They have bought a house there, bought houses for their children. Anytime when they finish, you will see them again in Biafra land. Owudio Obiano is case study. Yes. Owudio Obiano is that day Owudio Obiano hand over to this useless man called Soludo. Now that day he take his flight to America. Now they carry his dog. They work out for America for the street. Nobody they harass him without police, no, without armor, no people everywhere. They see him. Is dissenting all of them we do. See Iwuanyanwu has carried his children come to London. He go buy house for all of them. Each one go get his own house. If Iwuanyanwu don't get it, do you know what's going to happen? He go sell his land and that nonsense mansion that he built that place. Another thing where go see Iwuanyanwu in Canada and in London. Now we were there for that grant. Now we go suffer. Now God help us, give us Obatobi. Let all of us get up and support him to get this our land, Biafra. Is the only thing that I will tell you people.
Thank you. Ikuku na mala na mo zatakwala question e jụrụ m. Life and direct. Then actually made you get the last one. So in Asazi this one, you also give your final Ikuku na ụmụ kwere submission. one of our brothers sending m sumu biko m kpọ ọnya. Ọdụ ka ọ bata, ọdụ ka ọ na-atara ịbata ọbata nwu. Okay, can you jog your tupu nuruz? Okay, but go there first. Boy, I hope I'm not going to Ohaneze gworo Fulani kedu uru ọzọ unu ga-alani. 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 Gwọgwọgwọngwọ. Maka na Nnamdi Kanu gwara anyị wee sị gwọgwọgwọngwọ. And after the Biafran genocidal war, Fulani creates indirect rule, driven by our people, to control us and what we do, for their own interests. That is how they came up with Ohaneze. Ohaneze gworo Fulani kedu uru ọzọ unu ga-alani. Ohaneze gworo Fulani kedu uru ọzọ unu ga-alani. Ohaneze gworo Fulani kedu uru ọzọ unu ga-alani. Fulani are now thinking Ezekiel is gone, Iwuanyanwu is gone. Who are we going to bring? Who is the next good slave? You are thinking, but they are going to have a different problem. What are you going to do? Na-akwado na anyị na-eche ha na-akwado Biafra na-eche unu ịgazi Ohaneze ndị Igbo, but you know say na Ohaneze Fulani you be ụlọ ọzọ unu ga-alani ị na-aza ndị Igbo n'ọnụ mana Fulani ka ị na-alụlụ ọrụ when the answer Igbo for mouth Ohaneze Fulani dey work for Fulani Ohaneze gworo Fulani kedu uru ọzọ unu ga-alani. Ohaneze gworo Fulani kedu uru ọzọ unu ga-alani. Ohaneze gworo Fulani kedu uru ọzọ unu ga-alani. Na-akwado na anyị na-eche unu na-abịanụ na anyị na-eche unu na-akwado na anyị na-eche unu na-akwado Biafra na-eche unu For those of the Biafrans who don't understand what I'm saying, from this part, Ohaneze gworo Fulani is, I had it from the mouth of our Adadi Oramma, which really fits them very well. That is their name. And when I had Adadi Oramma say that, yes, it resonated in me. I decided to drop this note. Yeah, so Ohaneze gworo Fulani, who is the next slave that you want to put in the place, like you put Gobos Odima, like you put Obiozo, like you even made a memo for Obiozo before Obiozo, and now we have Iwuanyanwu, and all of them are working for your interest. None of them never said anything about the killing of Biafra, the burning down of houses and businesses of Biafran people, and killing of Biafran people. All their problem is sit at home. Ohaneze gworo Fulani kedu uru ọzọ unu ga-alani. Ohaneze gworo Fulani kedu uru ọzọ unu ga-alani. Na-abịa na anyị na-eche unu na-abịa na anyị na-eche unu na-abịa na Biafra eche unu na-abịa unu na-anaghị emegide unu Wow. Nke a bakwalụ gị ogwu. Ọ dị ka onu abụ Rastaman. Yes, Anya. Rastaman. Yes. Bad cases. All right. That's wonderful. I wish he was able to get into the studio, because
there were a lot of people, and until the studio was even full. 1 minute because I na land up because 1 minute ikuku na onye nọ na line and yeah, Mazi Biafra United. Good afternoon from my side. Ndo, you're welcome. Yeah, because here Basara Iwuanyanwu. Yeah, yeah, because ndị Iwuanyanwu ụmụ Biafra Iwuanyanwu land ha n'iyi anaghị akọta ha millions. Yes. Ebido. Iwuanyanwu sọrọ president ma ọ former presidential candidate call. Iwuanyanwu nwere construction company a na-akpọ Hado and the Nick. Hado and the Nick, due to Iwuanyanwu ha bụ ndị nọ na federal power. All ha nọ na federal power na control ihe na-eme na south east. So all the whole federal road dealing in the southeast, almost also now in the state, the whole federal road dealing in the southeast, on the Shendugu Express Road, Port Harcourt, Aba Express Road, Aba Enugu Express Road, also need lab, Hado and the Nick, Iwuanyanwu have made the contract, even in car, he came with a mother Kabiaro Bosaka of yesterday. Yanabody have been military when came Babangida. Oh, Iwuanyanwu have ndị ji contract ihe ndị na-eme n'ala Igbo ụzọ niile ahụ gwa m ka anọ na anụ gwa nke moto na-agba free enwere nke m furu yesterday, that is akwa na-akụ enwere nke m furu yesterday na video akwa na-akụ ịhụ mmadụ eburu moto na-agba n'ime ocean si ndị mmadụ na-enwe aṅụrị ha na-agba n'ụzọ ka ewede kọntrị dị ihe a ka o ji abapụtazi kịta asị na Iwuanyanwu nwụrụ mmadụ ọbịa na-ewute ndị mmadụ na Iwuanyanwu nwụrụ ọnwụhụ n'oge to me ọnwụhụ n'oge na Chineke ọma ihe ọ ga-efesi ma ọ bụrụ na Biafra abịa because ha nche ga-aza question one by one all of them from onye ọbụla bụ nọ na gọọmenti kama ịtụ asịsị apụgodi odi ihe from 1984 Buhari mere Q from 1984 up to today because 1983 Shekari na-achị dollar naira kakari dollar. Yes. But from 1984 January 84 Buhari take it over up to today. All of them, Basanjo, all of them answering the question to answer. I don't have a Nigeria on a condition, Nigeria not that. All of them, when you go to a passenger, here Basara power and the here. Only power contract here Basara power. And money to that question. A man may prove in the house. Came to approve what gave not that. How many years of since 19 up to today? Instead of he got to better, I got to worse. So mother didn't do see many one way better. No, all my head gave face here, more one of the Biafra. One okay. Man, all your face to be quiet. All your face to be. Okay, face here, no, man. Okay, this is bear the consequence. Because if never, on that, all her problem. I find that I live with that. I wouldn't need them had him and I need them in a condition. I know. Mate, my make all for her. All of them, my mother, all the child who got a ton of Nigeria. All of them. All of them. Thank you. Thank you, Mazi. Thank you. Thank you, Mazi. God bless you. God bless you for your wonderful contribution. All right. In conclusion, Adade Olamma, I have one more question, one last question for you, and I would like you to also give your closing remarks at the end of your answers. Now, Obuna Inanya, onwe former president general of president general Ndioshi, the former president of Ohaneze general, the former president general of Ohaneze Ndioshi. Can somebody remind me his name before Obiozo before Nyanwodo? Before Nyanwodo. I know that man. Can somebody remind me that man fought Mazi Nnamdi Kanu so badly? He fought Mazi Nnamdi Kanu so bad. Can somebody help me
in the comments said, Alex Ekweme na there whenever I want to mention his name, Alex Ekweme will enter my head. It's not Alex Ekweme. Can somebody help me, please, as fast as possible? The former President General of Ohaneze Ndioshi before Iwuanyanwu, the man, he fought Mazinam the Kanu so badly. Yana Mazinam Otua Kedafa ya Iwuanyanwu before nwụrụ otu o si wee na-agba anyị mgba na-agba Maazị Simon Ekpa mgba ihe dị ife. Yes, his name is Ihe dị ife. No, not Ihe dị ife. Ihe dị ife bụ ọkwa dike nwụrụ anwụ. Alex Ogbonna. Thank you. Alex afọ ya bụ Alex Ogbonna. They called him Dr. Alex Ogbonna. That man fought Mazi Nnamdi Kanu like even he fought Mazi Nnamdi Kanu more than Wazirike fought Mazi Nnamdi Kanu. That very man was an arch hater of Biafra. Yes. So the last question, my sister Adade Olamma. Kedafaya. Alex Ogbonna Batalona as Ohaneze president criminal. Nwụrụ. He died. George Obiozo ọ nọ n'kịta ọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Ọ bụrụ ọ ga-aya anụkwu akụkọ ya. George Obiozo anwụọna not Obiozo nne ya Nwodo ka na-ekwu. Nne ya Nwodo ka na-ekwu. Ọ nọ ndụ ozu ka mma. Nne ya Nwodo because otu ọ na onye nwụrụ anwụ ka ya mma. Then George Obiozo abata gbagide Biafra mgba onye nke ahụ fancha anọ together oge fa buru Maazị Nnamdi Kanu from Kenya nata Nigeria illegally. Onye nke ahụ megidego ife niile o mere nwụrụkwa. He didn't just die, but he died as a President General of Ohaneze criminals. Now, President General, ọ bụ ịzọ ọkwa ifefa ịmụ ndị Igbo si ife nwata si ka akpọbụ ya na-akpọ ya. Mba na ya akpọkwa ya President General ndị Fulani kpọba ya maka ọba ka ọ lụrụ General not anyị nwa ụmụ Igbo. Exactly. So George Obiozo abanye nwụrụ n'oche as onye isi ndị Ohaneze ndị oshi. Then Iwuanyanwu abanye nwụrụkwa n'oche as onye isi ndị Ohaneze ndị oshi na ndị ama. So my question bụ ọ gịnị na-egbusi isi ndị a? Gịnị na-egbufa? Is it that they are fighting against the spirit of the land that wants freedom? Or is there gịnị na-egbusi isi ndị a? O nwere anything dị external n'ife anyị na-amarọ biko ka ọ just nọ na time fa ruru fa wee nwụrụ? Thank you. And remember, fa na-anwụ n'oche as ndị isi ndị Ohaneze. Thank you. Go ahead, please. Eji m ogu n'ọfọ ọfọ ka irire jawani ogu buru ụzọ ọfọ na-esote ihe n'azụ onye ogu mara ọfọ etigbunye ọya anya ibe jibenu ọya na-egbube ogu n'ọfọ ka ụmụ Igbo ji eso ogu n'ọfọ na-etigbusi fa because na ife ji eme mpụ wu ife Igbo ji de ebube okpured eji wee mara ndị gboo okpured eji mara ndị eziokwu okpured onye ọnwụ na aka ya adịghị ọcha anaghị ekpu okpured ọfọ ndị gboo na-etigbusi ife ka m gwa gị ahụ na-esibi ike ba adịgoro n'elu ebe ahụ mana mgbe ọnwụ na ba adịgoro n'elu ebe ahụ ogwu ahụ ọfọ ahụ bejiro were kpurugodo okpu ahụ ha ji eme mpụ na alụrụ ana n'elu okpu ịnụkwara ife akpọrọ onwe fa Ohaneze nna anyị mụkwa iwu ọha na eze ndị Igbo bifo ị na-akpọ onwe gị afọ ahụ ihe emeki shodat na aka gị dị ọcha na ị naghị sọpọtụ ihe ọjọọ na ikwu n'eziokwu mgbe ọnwụ na ba rigoro n'elu oche ahụ onye ọnwụ na ahụ siri ike irigoro anaghị ada ahụ iwu ka ọnwụ onwere mgbe ihe enwe onye ahụ enwe rest of mind because ọnwụ na Obiozo
na ndị ọzọ niile anyị kpọrọ afa even nke anọ ndụ kịta a na-akpọ m kedu afa datịra rọbish nwanne ya nwodo which na ihe achọrọ m program nna ya nwe odo ka anyị bring ya back ka o jebe ibiri na-eje because na ibe aka ji eku unu akpọbeghị ya afa ọgwọ ka anyị eji na-etigbusi ha ụmụnne m ndị nnibe na-egbu ndị awa ọfụ Igbo ba ji eje vuru na-ekwesịghị ekwesị ibe na-etigbu ha nụ because before ikwuolu ụmụ ndị gboo ikpuru okpu ndị gboo n'isi ihe eji ọfọ and aka gị ya ada ọcha ihe awụ ọha na eze ndị Igbo were na-egbu ụmụ Igbo na-asọpọtụ ndị na-egbu ụmụ Igbo na-ekpegbute ndị amị anaghị egbu ụmụ Igbo ị na-eprotect ihe ka ihe esi wee survive ụmụ Igbo na-etiri mmụọ na-egbu asụrụ gị ọfọ n'ala mmadụ a na-asụrụ gị ọfọ n'ala ndị gboo a na-etiri gị ọfọ n'ala aja a na-etiri gị ọfọ n'ala ikuku a na-etiri gị ọfọ n'ala mmiri a na-etiri gị ọfọ n'ala anwụ a na-etiri gị ọfọ n'ala ịma adatịna okpọrọ mgbe iyi ya survive mgbe ọnwụ na ije gba TV ebe ụmụnne gị na-ekwu okwu a na-akpọ gị iyi a na-abụ gị ọnụ a na-ekwu okwu ọjọọ gbasara gị ọ dị ile ọnya na-egbufa and onye ọzọ ya adịgorokwa nọdụkwa njikere because na ya amaghị ibe gbasara ọha na eze ndị Gboro Fulani ọ naghị eme exist so ị na-adịgo ma na ị na-adịgo n'isi gị n'isi ụmụ gị ibe ọnwụ ị na-emete ma na ego n'isi ụmụ gị ya ebunye because na anyị anaghị eme ụnụ anọfụ anyị nwa anyị enye n'ụnụ vote of no confidence chụpụ ụnụ that place otu a ka ọ dị ikuku nna mma kwụsị ebe a azatakwara m ibe ịjụrụ m nna odokwere gị anya odo gị anya ekiri ya nwa obere o dolu m anya completely. Then another thing na wondam, there's something that worries me, something that I cannot even understand. Like this Iwuanyanwu, this Iwuanyanwu now that has joined his ancestors. Mba, join our ancestors, yeah. Okay. I get revive here. I get revive here. Hey, when we are doing our ancestors here. Because we are like that, before I decide is no, because it's not join the ancestors, so no, oh, join the land of Fulani. If we ask you, Iwuanyanwu join the land of Fulani. Okay. Now ancestors. I get it. Okay, like this Iwuanyanwu now that has joined his Fulani ancestors. Voila. So you see, he's just there for 1 year, because I think Ohaneze and Dioshi leaders always stay only one year. I may not be right, but I think so. So now this Iwuanyanwu now, who is now late, before he became the Ohaneze leader, or should I say the criminal of the chairman of the criminals, he was healthy and able to stand. Like this picture now. This picture was after he was made the chairman of Ohaneze criminals. So you can see he was able to stand up and speak. Even his predecessor, Kedafaya, George Obiozo, the time before he became the President General of Ohaneze and Dioshi, he was also speaking very well. Recall that he used to be the former Nigerian ambassador to Israel and to America. So he was speaking well. Even before he became the chairman of Ohaneze criminals, he was speaking very well. But immediately he became the chairman of Ohaneze criminals. Within few months later, on ekuzokwu ọ na-agosi asọmmiri, ọ na-ekwu okwu ọ na-agosi asọmmiri before nwụrụ mbụ that George Obiozo. Now this man a na-akpọ Iwuanyanwu now was standing firm. He used to stand, he used to walk. Oh, immediately Ohaneze chairman, immediately he became the chairman of the criminals. He was after a few months on akuzi oto. Thank you.
Exactly. Arori oche personal oche. Ikuku na ọkwa ibulu ụdị oche ọ na-anọ mgbe ahụ. Ikuku na ọkwa ibulu oche ọ na-anọzi kịta. Exactly. Double Oche. standard. So, the same. This I cannot say is a question because it's the same on a rhyme with the one Njurogi already. So you know, Kezi or the same of 4 Igbo fan again buru. Ka ọ na-abụzi onye banye arụ enwe ya arụ a na-adazie nkọ ọ ya adagide nkọ ọ chịrị ọnwụọ fina nwụọ pee ọ nọ ọfụ a because ị na-anya na picture nọ na screen na-efu na this man arụ gbasibu ya ike. This is less than 1 year ago. Yes. And he's just there for 1 year. He was just there for 1 year. So kezi femelu or fa banye there within few months fa ji wee banye febido na engo enwe ife a na-akpọ inwe engo fabido na arụ etipiafa bife malife na eme onye ahụ ada ọ dị sema ọfọ ka o nwere ike gịnị na-egbu isi fa and ndị ọzọ na very simple. Number 1 before ndị ụchụ a rigolo nwere nke ji ọfọ onwere nke ji ọfọ atọla okpughere dị adịsi odudu a bụ n'isi o kwesịghị ikpue because na before ikpu n'okpu Igbo before ichie gị nze ọnọ echie gị ọzọ ihe make sure that na aka gị dị ọcha before ikpurie this nwoke a na-akpọ Iwuanyanwu kpọ ọbara n'aka ịma na ebe onye kpọ ọbara n'aka ya ejewụrụ Ohaneze ndị Igbo maka ibe ominụrụ onye nwa ibe na-enye because na mgbe ọnwụ na iligoro ebe a mmụọ afụvụ gị afụgo gị o dọbụla okwu ka ọ chọrọ. Number 1 na ọ chọrọ okwu ikpu okpu ekwesịghị ikpu n'isi na ọ na-eje iburukwuo dọbụlụ okpu Ohaneze ndị Igbo okpu mmụọ ikwuo n'isi ịmakwa ibe mmadụ ivu ọfụ Igbo niile ịmakwa na ibe ominụrụ ife ijebụlụ ọfụ Igbo niile maka this man dị powerful than governor and the senator. Onye ahụ number 1 o before governor na-esie because onye nwa all and all my governor ma all control all of them. Only thing governor ike governor nwezi no us na government. Yeah, politics. Of an they strong governor ebuli of an ebuhi of an. Na before you na-ebu of an ihe make sure that na ikwu n'eziokwu ị bịara for save ụmụnne gị ọwụrụ igbufe egbu Iwuanyanwu ọbara dị ya n'aka ogbuo n'ọchụ gbuo ọchụ and ife eji wee nye ịtụrụ ya vote ka njudu na nga ikuku nna no o nwere mbọsị ịnụrụ na a na-atụ na ndị Igbo na-atụ vote na-ahụ onye ya achịba nọ n'Ohaneze ndị Igbo onye nke Hope Uzodimma ekwuru a na sị ya nwa ọ bụrụ ya obi ọzọ o nwere mgbe a tụrụ ijere chukwu na ala na ebe ị na-atụ vote ị na-ahọ Ohaneze ndị Igbo ọkwa ịnwenwu ndị Igbo kwesịrị ịtụ ịhọba tinyebe bunye ọfọ onwere onye buli ọfọ onwe onye tiri ha tiri onwe ebe a tiri onwe ha and ibe mekọ onye na-achị mbele alụ mekwa afa otu ahụ ka ọ dị and amala that na atụ na nna azala ọzọpụta ụlọ ke ụmụ ya obi ọzọ ma Iwuanyanwu ma ọ dị ndị chụsụ na Ohaneze ndị Igbo ibe ọ na ha ketere na bakpori ụmụfa akọfa bere ka ụmụfa ya ebe otu ahụ ka ọ dị because na asị na ọnwụ nna azụta owonata ụlọ wee kee ụmụ ya otu a ka ọ dị otu ozi a ka m na-agwa all the useless ndị Igbo niile kpu okpu ekwesịghị ikpu n'isi si na o nwere nke a na-akpọkwa ndị ibe na a na-akpọ disi rubbish ịma na ba ekekwe na-ebu ọkọ ịtọ mbụ ndị Ohaneze kpọrọ Fulani o nwere nke lead by kedu aba ya anọ ịma ọzọrọ ezo ọchọ nka iwepụta afọ ya isi guzoro na-eguzo eguzo bịa guzo adịkwuchi isi ihe na-eguzo na ayebe enyere ya aka guzo ya ọfụma o tene nsu asụ chọọlọ m ebe isi guzo kwuru okwu no even after video and everywhere now he's the one isi guzo I will send you I will send you I will send you before the election, before the assumption of their campaigns,
Isi Guzoro, Okechukwu Isi Guzoro, went to the north, kneel down and beg. Now, this man and the chairman of Almajiri, the Almajiri leader, Yerima Shetima. Isi Guzoro went to beg him to make them king, to make them president. He was insulting us. He was insulting Mazinam Dekano. I will send it to you. We always keep them in our archives. We keep them in our archives. I will send you that video. Because I need it. So now, in Aju in Aju, even no or two of no of Ibu walk obelo of Marie Bulu. Before Ibu of Ibu, he make really sure. Because for now, Otibesly will draw Omolo only bu of Ibu. So you bu of Ibu, what did a Mazan Nandicano, when you be in. Away before an age, they all transfer na your phone. To Obatobie, only for fee boketa and come on again abona, ne cooketa our Obatobie won't you be a Macadana Harianaka. Oh, no, I wanted a mazen and the can of putan, a blue coffer. When you're one and working goes away next year. Oh, no, one of us decide your tank I see so far. So I'm welcome all we moved the day near. Woman, Polonquanine, woman, give a free bunch and in one dialogue. All of them, all your Kabaji, we use the Keta, even in an HH, we are some of the magic staff. We were just oh, when you wear up a task and that you offer. When we got a few, you know, for Naka. Didn't come on a job as staff of government. Oh, go see no. Oh, governor staff, can it? Is now. Oh, I am a general Zeba, so never my judge of governor staff, what college, Hariba, of your Vaji. So now, must I have thank you. Onyo na ya afia so were nneke na umu ndi gbuo gini asima na be ekene unu niile na asị unu ndonu n'ọnọdụ ọma unu bịa n'onye anyị wee nwee ike ime advertisement ọnwa Iwuanyanwu ọkụ ibe anyị bịara mee ka anyị nyere family ya aka were busasị ya n'efere mba ụwa niile so were gwakwana ya sị ya na obi adịghị anyị mma anyị anabata ya na ndụ ya be ya anabata ya n'ọnwụ na ya ahụ ori n'ozu ọhụụ ka anyị si eri anyị na-ebido na ndụ wee rie n'ozu ọhụrụ onye nwụzi anya ibebele ya akwa onye ebele ha akwa na ndụ ma ebele ya akwa n'ọnwụ ọdụ possible onye ọnwụ na mkpọrọ asị na ndụ ana m akpa ya asị n'ọnwụ esoghị na ndị ọ na-awa onye nwụọ aftazi ana m eti ọnwụo ebebe m akwa mana ana m one ahụ si naga na ndụ ka m esi naga n'ọnwụ otu ahụ m si togu na ndụ ka m esi togu n'ọnwụ. This is me. So iku ụmụ bi ndị gboo ndonu jisi n'ike onye na-akpọ ya na-ekpe ekpere ya na-etinye awa angel a na-anọ ezigbote ọgụ na Biafra na ndị ụmụnne m a na-agba ezigbote egbe onye ọwụ na binye bịa sọpọtụ nsogbu ụdị imiti na-aba mere na Enugu ememeghe ebido gị so ana m ekene ụnụ si Chukwu okike abịa ma gọziele m ụnụ na enu gọziele m ụnụ na aka nje abịa life because na afọ m ikuku na ọbịa life mkpọ ya ọsọ na ya na-ekwu osi ya ka m join ya ga ka ikwuo together ka nke awụrite ya ekwu mmadụ ya ekwu nna ya so ana m ekene ụnụ niile si biko Chineke m gọziele m ụnụ mmaji kwuru mmaji ka ọ dị na mgbe m abịachi life ndị ọnụ Chineke ndo ikuku na abaghị ime m wee na njizi ihe ma gọkịta ịnọrọ life nyo ịnọrọ amakpute m ozigbo ma ibe mma na-eme ka ọ na-atọ ụtọ na emekọ ya ọnụ dam ime ya so ana m ekene ndo na ndo ikuku na ndo. Thank you udo dịrị gị nwada. All right, thank you Biafrans. Of course we are going to end it right here. Of course, I have a message before the end of the broadcast. I have a very important message to the successor of George, what's the name? Late Iwuanyanwu. Yes. My message to the successor of late Iwuanyanwu is this. Ngeji onu Igbo wee gwafa. And ofu okwu ka mma agwa ya. Ọkwa nekwe ebe a na-arụ ọkụkọ n'ọkwa nwanne gị. Ọkwakwa nọ na-efe n'elu, ọ na-ene ife na-eme n'anị, ọ na-afụ na a na-arụ ọkụkọ. Achọrọ m ka ọ malụ na ọkụkọ anwa bụ nwanne ya maka fana bụ nọ n'ofu family. Otu a ka ọ dị.
Okum na akwu ife abụ onye na-agwa ya bụ the next the successor of late Iwuanyanwu, onye ya bụ the next Ohaneze ndị Igbo leader. Because mba ekwem mba maka ọnwụ na ị na-ekwu Ohaneze ndị leader ọ ya na ile organize fa. We don't like organize these useless people. I'm trying to find a name for them. Want to do, we don't care. Okay. No, I am not telling them to come and declare Biafra for us. No. Ifem na-ekwu bụ ndị Igbo tụrụ inu si na egbu atọ n'ogwe. Aja egbu atọ n'ogwe. Ọ bụzi ogbe ka apịrị akụ. Otu aka ọ dị. So onye nke ọzọ batara dagide nkọnkọ nwụrụ. Onye nke ọzọ abata dagide nkọnkọ nwụrụ. Onye nke adagidego nkọnkọ nwụrụ. Ọ na-akwụzi ọtọ before nwụrụ. Agba atọ n'ogwe. Agbaghị agba atọ n'ogwe. Na ọ bụrụkwa sọ ogwe ka apịrị akụ. Unu nyụọ anya for ọdịnamma nke unu na ọ bụrụkwa ọdịnamma mụwa, because I do not recognize Ohaneze. I call them Ohaneze ndị oshi na ndị ama. So for ọdịnamma unu na-eru anya malụ na ife na-egbu isi unu, malụ unu na-arụ unu na-arụ mpụ unu na-arụ unu rụsịa arụrụ anị unu eburu ya wee bịa buru ọfụ Igbo according to otu Ada dị ọla mmasị wee kwuo. Ọ na-abịa buru ya na-aza Ohaneze. Ọkụ ya na-egbu isi unu anọrọ ebe anwa na-agba ụmụ Chukwu mgbe okpuru. The worst thing bụ ịgba ụmụ Chukwu mgbe okpuru. Unu gaa mee meeting n'Enugu Lion House. Unu abịa ghọrịa media ghọrịa anyị na unu si na unu ga-aga ka erelease Maazị Nnamdi Kanu. Since then till today, we have never had anything from the so-called governors and Ohaneze criminals. The only thing we have had from them is the bombardment of our land, as we have seen today. So Biafrans, Udo Derono, the next person who is going to occupy that position, or Emara Aso, is sworn ikwe, Memara Kwaso, is sworn ane, and they sworn ane, is Subiampurapage. Thank you so much, Biafrans, for listening to us this very evening. I want to appreciate all of you. Remember that on the 29th, 30th, and 31st will be total shutdown of every government offices in Biafra land. And of course, on the 2nd of August will be total lockdown of entire Biafra territory. Don't joke with this very lockdown, because I am working on, and the enemies have already prepared themselves to counter it. According to what the illegitimate governor of the old Enugu state of Nigeria, which we now have 3 states of Biafra land from that very part of Biafra. Illegitimate governor Peter Mba Nwabansi, you have heard him. We watched the video together. He is threatening fire and brimstone, how he's going to massacre innocent Biafrans come July 29, 30, and 31st, including 2nd of August. So everybody, the time is now. These very few months till December 2nd, yak working on. If I know now about that minute, everybody, bachanyagi. Thank you all, and make sure you always support, contribute to the liberation of Biafra. You don't have to announce it. You can do it on your own. In your bedroom, you can support in your own bedroom, because freedom is the most important thing as far as this world is concerned. It is more than precious. It is more precious than diamond, because without freedom, you will not even see diamond, even if it's in your family. Thank you all. God bless you. Thank you, Adade Orama, for joining me this very evening. As we have done it, I believe we have done it right. God bless you. God bless every one of you. God bless our Prime Minister. God bless Maazị Nnamdi Kanu. God bless our men on ground, of course, the Biafra Liberation Army. Thank you all. God bless BRGIE. God bless all Biafrans listening and supporting the liberation of our land. Thank you all. Good night from here. From me, from us, good night. Good night.